giới thiệu với quý cô, quý bác, quý anh chị thì Tenzin Sonam Rinpoche. Đây là lần thứ hai thì đến Virginia. Hào được cái cơ hội đón tiếp thì từ năm 2014 tại Hoa Nghiêm. Thì hôm đó thì làm một cái lễ A Di Đà, và mọi người trong đại chúng nói là có cái năng lượng rất là an lành. Đó một cái ấn tượng rất là sâu xa với Hạo với lại các bạn. Thành ra nhân dịp thì về đây là hoàn pháp một tuần, thì Hạo mới gọi ý với chị Phú là có muốn mời không, thì chị nhận lời thì cái tiểu sử của thầy rất là dài dòng, nhưng mà thì một vị sư rất là trẻ, nhưng mà rất là thành đạt. Thầy vượt biên ra khỏi Tây Tạng năm 89-90 thì qua Nepal, rồi từ đó thầy qua bên Úc, base là tại Úc, nhưng mà bây giờ thì có tới 4-5 cái tu viện lập, một tu viện, 2 tu viện Việt Nam. Gần đây nhất là một cái Cali. Thành ra tuy trẻ nhưng mà cái năng lực rất là mạnh, rất là công đức rất là sâu dày. Thì để không dài dòng, xin nói là tại vì quý thầy Tây Tạng thường đến Việt Nam và giảng về những nghi thức như là empowerment, lễ huấn đảnh, và có nhiều cái nghi lễ và nhiều hình tượng, và các bạn nhiều khi hỏi là cái ý nghĩa như thế nào, cái tông chỉ của mật tông như thế nào, cái đường đi và cái view như thế nào. Thì họ mới xin thầy như vậy, xin thầy giảng nghĩa thêm về cái tông chỉ mật tông. Thầy sau ngày hôm nay đây theo thực tập thầy Pháp. So Rinpoche, I'd like to introduce this as our president of the Benevolent Universal Benevolence Center, and this is the Sangha. Yeah. And as I say, a quick introduction of the biography. And today, if you could please explain about the view, meditation, and conduct of Vajrayana. Okay. Và ngày hôm qua thì thầy có ban của thầy cái visualization technique, tức là một cái cách thiền quán về Phật A Di Đà. Thì như vậy thì chúng ta sẽ thấy được cái sự kết nối rất mật thiết giữa thiền định và mật như thế nào trong cái hệ thống mật tông. Hare
Good morning, everyone. So, thank you very much that us teaching here today. So, I believe you receiving many profound teachings and many different lamas, monks, nuns already. So, you have more than already maybe in myself. So, I believe. Dạ thì trước tiên thì có lời chào mừng buổi sáng tất cả đại chúng và thầy cảm ơn là đã mời thầy đến đây để sinh hoạt với đại chúng. Thì có nghe nói rằng đại chúng ở đây đã có một cái nền tảng rất là sâu dày, đã mời các vị tăng ni trưởng lão về đây để giảng dạy. Thì như vậy cái nền tảng của các đại chúng rất là lớn, có thể nói rằng thầy có thể biết nhiều hơn thầy. So, firstly, whenever we are contact with the Dharma, listening Dharma teaching, or practicing meditation, or contemplating, which is really, really important, and then we can cultivate and generating models of the mind. So, example, today you come here listening and Dharma teaching, so that purpose
beneficial to all limitless mother sentient beings. All the sentient beings from beginning to until now, when we are reborn, redied, during that time, accordingly, everything is all mother sentient beings. All mother sentient beings are wishing to take enlightenment. So propose that reason I want to learning, listening to Dharma teaching, contemplating, and then meditating. Tất cả những cái Phật sự chúng ta bất cứ khi nào mà chúng ta bước vào cái sự thực hành tư duy thiền quán, như là chúng ta nói rằng văn tư tu, thì tư duy là một cái điều rất là quan trọng. Và tất cả những công việc này trước khi chúng ta bắt đầu làm, trước tiên là phải phát khởi cái tâm, cái tác ý đúng đắn, cái tác ý phát khởi bồ đề tâm. Phát khởi bồ đề tâm là như thế nào? Là hướng về tất cả chúng sanh, như là những bà mẹ hiền thì chúng ta từ vô lượng kiếp, và phát khởi cái tác ý rằng con nguyện xin tất cả những cái hành trì của con để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh, để đưa họ vào trong cái để đưa cuối cùng là đưa họ vào chánh đẳng chánh giác. So with the generating models of our mind, whatever we do Dharma activities, so that can great beneficial to self, great beneficial to all other sentient beings as well. Và nếu chúng ta có tác ý như vậy thì tất cả những công việc của mình có ý nghĩa và sẽ có rất là nhiều lợi lạc. So generally in Buddhism, so coming all the dharmas, so coming from Buddha Shakyamuni. Buddha Shakyamuni was born in Nepal, a place called Lumbini. So then Buddha did, and actually is alive. So extraordinary ways, through different extraordinary things. So then attained enlightenment in the Bodhigaya under the Bodhi tree. Theo tất cả chúng ta đã biết rằng cái lịch sử của Phật giáo thì như thế nào. Tất cả những nguồn gốc của Phật giáo đều bắt đầu từ ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã xuất gia tại vườn, sinh ra tại Lumbini, xuất gia và cuối cùng đã đạt đạo, thành đạo tại Bồ Đề Đạo Tràng. So Buddha passing into the parinirvana, before then Buddha taught in the Buddhism, which is three different ways. So Shavaka Buddha and Vishamakaya and Bodhikaya, three ways. Three ways? Yeah. Okay. I'm sorry, could you repeat the three ways? Sanskrit, I'm not exactly really sure, and if I make mistakes, I apologize. Yeah. So Buddha taught like anyway, like Hinayana ways, and Mahayana ways, and Vajrayana ways. Và khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt, nhập Niết Bàn thì để lại cái giáo lý một cái nền tảng rất là sâu rộng. Trong đó có ba loại. Chúng ta có thể nói rằng tiểu thừa, đại thừa và kim cang thừa. So now today, which is the topic mainly, and the Vajrayana ways. So when we doing meditation and the visualization and the recitation, that purpose of how to weaken in order to purify and how to achieve in Buddhahood, that part we are talking. Và như vậy hôm nay cái đề mục rằng là chúng ta tìm hiểu về Hạo Tôn, Vajrayana là kim cang thừa. Trong kim cang thừa thì tất cả những sự hành trì là nằm trong cái việc thiền định, việc quán tưởng và việc trì chú. Tất cả những ba công việc này là hướng về để nó tinh hóa cái nghiệp chướng. So using Vajrayana method, many different ways that we can, in order to purify
negative karma. Qua cái phương pháp của Mật Tông thì cái phương pháp này trên con đường Mật Tông có rất là nhiều cái phương tiện, con đường để mà có thể để tịnh hóa cái nghiệp chướng của mình. Like firstly, when we visualization also has three different ways. So which is front generating and sub generating and also contemplation generating. Cho ví dụ khi chúng ta quán tưởng thì có ba loại quán tưởng đằng trước, quán tưởng từ thân mình, hoặc là có những cái sự quán tưởng đưa về cái sự tư duy, the contemplation. All those purpose, these many different techniques how to we can in order to our mind and the contentment and also be peace. Cho dù cái cách quán tưởng đi nào nữa thì cái mục đích tối hậu của đó là gì? Là để train cái mind, để mà luyện tâm, để mà rèn luyện tâm. So firstly, our body and not carry, and when we practice Vedayana, ordinary body, because if we carry and continually ordinary body, ordinary ways, so no matter wherever we living, so we always in order to correct so much negative karma. So that reason that we are sub-generating like Buddha Anatama, like for example. I'm sorry, could you say Buddha? If we start generating Buddha Amatava, our body embodiment. I see. Cho ví dụ rằng hiện tại chúng ta mang một cái thân người, một cái thân phàm phu này thì bất cứ những cái hoạt động nào mà chúng ta có, mặc dù là hoạt động là Phật sự, thì tại vì mình mang cái thân người, thân phàm phu này, thành ra bất cứ những hành động nào mà mình làm ra tạo tác đều dẫn đến cái ác nghiệp, cái bất thiện nghiệp. So when we are living ordinary life, ordinary body, so with the knowing and without knowing, we always engage to negative things. Sometimes we suddenly raising up jealousy, sometimes emotions, sometimes anger, many different ways we can also create negative karma. So when we visualization, embodiment of our body is like our Lokateshvara or Buddha Amatava, so then we are stuck there and generating negative karma, negative activities. Như vậy là tại vì chúng ta mang cái thân phàm phu, một cái sống trong một đời sống bình thường, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ không có cái tri kiến đúng đắn, và vì cái sự vô minh đó mà tất cả những hành động, những cái suy nghĩ của mình thường hay mắc phải phạm vào cái ác nghiệp. Chẳng hạn như vì vô ý mà chúng ta phát khởi những cái tâm thức rất là phiền não, như là tâm thức giận dữ, sân hận và ganh tị, ganh ghét. Thì như vậy đối phải với những cái tâm thức đó, chúng ta thực hành cái sự quán tưởng, và khi chúng ta quán tưởng mình hoặc quán tưởng về một vị chư Phật như là Phật A Di Đà, Quán Thế Bồ Tát, thì nhờ cái sự quán tưởng đó mà chúng ta lập tức dừng lại những cái cơ sở, dừng lại những cái hoạt động mà có tính chất phiền não này. And the same time, not just only also visualization, so which is like for example when you are doing prostration, when you bow down, so also you can generate it, not just like prostration by yourself. You are leader, you are leading all the limitless sentient beings, like hundreds of millions prostration together, and this can in order to purify negative karma.
So many different ways, many different methods when we practice in the Vajrayana ways. Và cái sự quán tưởng đó nó đi vào luôn trong cái thực hành lễ lạy. Khi chúng ta lạy không phải là một sự lạy bình thường, mà chúng ta quán tưởng rằng mình xin là một cái vị leadership, một cái vị lãnh đạo để hướng dẫn tất cả chúng sanh để hướng về cái Bồ Tát đạo. Thành ra có rất nhiều phương tiện như vậy, lúc nào cũng nhằm để rèn luyện cái tâm. So from body part, we can, in order to earn accumulation merit and purify also negative karma. And secondly, in our spirit parts. So when we recitation mantra, so there are many different Buddhas and Bodhisattvas mantras. So when we recitation mantra, so that can, in order to purify our spirit parts, obscurations, negative karma result. Because sometimes we are without knowing, and with the knowing, when we have speech, harsh speech, and many different ways, we in order to correct negative karma. So when we provocation our speech parts, recitation mantra, so that can purify our speech parts, obscuration, negative karma result. Và kế đến là cái sự hành trì trì chú niệm Phật, thì cái đó nó có công năng như thế nào? Thì thầy nói rằng thông thường có thể vì cố ý hoặc là tại vì vô minh mà chúng ta thường lâm vào cái cảnh phát xuất những cái lời lẽ rất là thô bạo, gọi là ác khẩu, nói lời chia rẽ những cái ác hành thuộc về cái khẩu nghiệp của mình đó. Thì nhờ cái công phu trì chú mà chúng ta có thể tịnh hóa được cái ác nghiệp thuộc về miệng, thuộc về khẩu nghiệp. And at the same time, when we recitation mantra, so whatever you can hearing, even sound good or bad, everything considering, also you can thinking that as a mantra. So when we thinking that mantra, so then not everything is ordinary, which is turning to already extraordinary, and that can in order to also purify negative karma. Và đồng thời khi chúng ta trì chú thì đồng thời tất cả những âm thanh mà mình nghe được đó, đều phải hiểu rằng đó là những âm thanh của những câu thần chú. Thành ra tất cả những hoạt động bình thường, tuy rằng bình thường, những cái âm thanh rất bình thường, nhưng mà chúng ta đều đưa đó về cái xuất thế, đưa nó về cái dạng xuất thế phi phàm của nó. Thành ra như vậy có thể làm như vậy thì mình có thể không những tịnh hóa nghiệp chướng mà làm tăng trưởng công đức đồng thời. And thirdly, our mind parts. So now, firstly, we have visualization, generating embodiment, Buddha Amitabha, our Lokoteshvara. Secondly, and our speech parts, so which is everything, and turning to mantra. And thirdly, our mind, that all the living beings has in the essence of the nature Buddha mind, but we are reborn, redied, and a countless trends. So that time we build up so much ignorance. So ignorance can very much cover. We cannot able to really see essence of the nature Buddha mind. So now we are contemplating in our mind when we meditating. So that can in order to benefit to realization essence of nature mind. Như vậy thì vừa qua thì đã nói cái cách thức tịnh hóa thân và khẩu, thì đây là nói về cái cách tịnh hóa cái tâm. Thì nói rằng tất cả chúng sanh đều có một cái bản chất chung, đó là cái Phật tánh, Buddha nature. Nhưng mà tại vì vô lượng kiếp mà cái sự che chứa đó càng ngày nó càng dày, sâu dày, nó che đi cái bản tánh trong sáng của mình. Và qua cái sự hành trì về tâm mà chúng ta càng ngày làm sáng cái viên ngọc đó, để cuối cùng mọi người được nhận ra cái bản tánh quang minh của mình.
So Buddha Shakyamuni, Buddha natural mind and our natural Buddha mind, no different qualities. So Buddha Shakyamuni, he put an effort in the body, in the speech, and the mind when he practiced. So he attained enlightenment. So we still living in the samsara, so many different types of suffering, and we are not analyze essence of natural mind because we create so much negative karma, and then negative karma can cover, which is like many layers. So that reason we need to visualization and the recitation and the meditation, many different ways we can in order to purify, then we can in order to realization natural mind. Trong thực chất thì chúng ta ở Đức Phật Thích Ca không có khác nhau trong cái bản tánh, nhưng mà tại vì vô lượng kiếp Ngài đã thực hành sự tịnh hóa thân khẩu ý mà Ngài đã đạt giác ngộ, còn chúng ta đã lưu lạc trong luân hồi từ lâu, và tại vì trong sự lưu lạc trong luân hồi đó mà cái tích lũy không biết bao nhiêu là ác nghiệp, và những ác nghiệp đó nó che đi mất cái bản tánh văn minh của mình. Thành ra bây giờ mình đi ngược lại thực tập để cuối cùng mình cũng giống như Đức Phật Thích Ca nhận ra và đạt được cái sự realization, đạt được giác ngộ. So generally when we practice Vajrayana, so how to we can bring ordinary, which is extraordinary ways, that ways. So then daily our life we can apply. So during the 4 individual times. So like for example, practice Buddha Amitabha. I'm sorry, what do you say? How do you... During we are living ordinary life, 4 individual times, 4 individual life. So we can apply how to practice Buddha Amitabha. I see. Thì như vậy đó, làm sao mà mình có thể áp dụng cái Phật pháp vào trong cái đời sống thường ngày của mình, trong 4 cái oai nghi đi đứng nằm ngồi, làm sao chúng ta mang được Phật pháp như là Phật A Di Đà vào trong cái đời sống phàm phu của mình. So these 4 individual terms when we can apply Buddha Amitabha practice in our body, spirit, mind, I think extremely important. You are follow Mahayana, or you are follow Theravada, you are follow Vajrayana. So anyway, so whoever been born from Mother's womb, no one living in this earth forever. So we all going to in the same directions. So therefore, if we practice, put effort into the Dharma, particularly Buddha Amitabha, so which is that can bring great beneficial. Tại vì tất cả chúng ta đây đều sinh ra từ một cái thai của mẹ, thì như vậy cuối cùng mọi người sinh ra đều phải gặp phải đi qua cái ngưỡng cửa của sự chết. Thành ra trong khi chúng ta còn sống, cố gắng mang lại tất cả những cái Phật pháp, đưa Phật pháp vào trong đời sống của mình, thì như vậy cái đời sống nó mới có ý nghĩa. So for individual and our life, which is spent all our precious time. So when we eating, and when we sit, and when we sleeping, and when we are walking, these are called 4 individuals. 4 individual times. Individual. Yeah. Thì nói chung đời sống chúng ta có thể chia thành 4 cái oai nghi: đi, đứng, nằm và ngồi. Ăn nữa, con xin lỗi. Ăn, ngủ, đi và ngồi. Đây là 4 cái động tác rất là đều khó trong một ngày. So normally when we are eating, we never consider that offering to Buddhas or Bodhisattvas. So many always be concerned for my health. I want to make beautiful, I want to make very healthy, and everything good for myself. But we can turn into also extraordinary ways. So when we eating, so individually,
we can visualization in our throat, essence of the embodiment, so which is the Buddha Amitabha, and then we can visualization in our throat. So whatever we eat or drink, anything fresh food, so when you eat, so you can consider that offering to Buddha Amitabha. So when we offering to Buddha Amitabha, so that can in order to earn and accumulation merit, and then sometimes we can think it, because I want to be good health, because purpose I want to learn precious Dharma, and in order to way out of free from suffering to enlightenment. So that reason also true meaning, and then I'm eating or drinking during that time. Cho ví dụ khi chúng ta ăn thì thường thì mình nghĩ rằng con ăn để mà mình có một sức khỏe, để mình sức khỏe dồi dào, để mình hưởng thụ cái cuộc sống. Nhưng mà trong Phật pháp thì chúng ta có thể quán tưởng rằng Đức Phật Phật A Di Đà đang ngự trị ngay cổ trong cổ của mình, và cứ mỗi miếng ăn thì chúng ta lại cúng dường cho Đức Phật. Thì làm như vậy, một cách làm như vậy thì mình thành tựu được hai chuyện. Thứ nhất là mình giữ được cái chánh niệm, thứ hai là mình tích tụ được một công đức cúng dường. Và tại vì cái mục đích tối hậu của cuộc đời là làm sao mình có thể sống cuộc đời lành mạnh, để mà mình có thể thực hành Phật pháp để đạt được giác ngộ. So now, so second part. So when we are walking, you are running, exercise in the park or wherever you walking. So you can also consider it. And your right shoulder, for example, petals lotus, flat moon disc. So when we visualization that 1,000 petals lotus, so which is represent of the emptiness, and visualization moon disc, so that is represent of the method, and then top of that visualization Buddha Amitabha. So Buddha Amitabha, Mahayana ways or Vajrayana ways. So which one you familiar, you can visualization. So if Vajrayana ways visualization, Buddha Amitabha sitting, and the both hand is a meditation gesture, left hand is in bottom, right hand is in top, and holding begging bowls, and the red color, and the wearing yellow robes, you can visualization, and your right shoulder. Sorry, for the lotus represent the emptiness. Emptiness. Yeah. Moon disc represent all the method. Và khi chúng ta đi bộ hoặc là chúng ta chạy, những hành động này chúng ta đều có thể quán tưởng Đức Phật A Di Đà đang ngự trị trên cái vai phải của mình, và mình quán tưởng rằng mình đang đi, nhưng mà thực ra mình đang cố nhiễu quanh Đức Phật. Và hơn nữa thì chúng ta có thể quán tưởng rằng Ngài ngự trị trên một cái đài sen. Trên đài sen đó có một cái đài mặt trăng. Đài sen thì tượng trưng cho cái tánh không, và mặt trăng thì tượng trưng cho cái phương tiện thiền xảo. Và chúng ta có thể quán tưởng sâu hơn nữa là Đức Phật đang ngồi trong cái tư thế kiết già. Theo chúng ta biết cái hình dạng của Đức Phật A Di Đà thì Ngài ngồi trên một cái tư thế kiết già, và Ngài mặc cái áo cà sa màu đỏ hoặc màu vàng, tùy theo cái truyền thống của mình đi theo truyền thống của Đại Thừa hoặc là Kim Cang Thừa, thì cái đều có thể quán tưởng Ngài trong cái hình dạng đó. So when we walk in that way, not just an ordinary walk, you can also consider similar emulating to Buddha Amitabha. And every step, every movement, you can think that way. So then nothing is which is ordinary, everything turns into extraordinary. Như vậy, nếu là như vậy thì chúng ta có thể đổi, hoán chuyển
một cái việc làm rất là bình thường như đi bộ mà chuyển nó thành một cái công việc rất là phi thường, là bây giờ không phải chúng ta đi bộ bình thường ở ngoài mà thật ra chúng ta đang nhiễu quanh cái pháp thân của Đức Phật A Di Đà. So when we sitting during that time, you can again visualization individually crown on the head, thousand petals lotus, and the platinum disc, Buddha Amitabha crown on the head, visualization. So then you can think and then liberating and then Buddha Amitabha Pure Land. And then when we liberating Buddha Amitabha Pure Land, no longer any ordinary form, and the ordinary life we need to work very hard and doing all the many different things. So when we reborn in the Sukhavati Pure Land, which is everything, whatever we wishing coming on our hand. So they have like extraordinary many different ways, also beneficial to other sentient beings when we achieve the Dhamma Pure Land. Và khi chúng ta ngồi, chúng ta cũng có thể quán tưởng Đức Phật A Di Đà đang ngự trị trên đỉnh đầu của mình, và cũng quán tưởng rất là sâu sắc cái hình dạng ngài đang ngồi trên đài sen và đài mặt trăng. Và đồng thời chúng ta có phát khởi cái tâm mong muốn sanh về cõi Cực Lạc để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Thì làm như vậy, tất cả những hành động chúng ta có thể hướng về tất cả những công đức chúng ta tạo ra đều hướng về cái sự tái sanh về cõi Cực Lạc. I'm sorry, so Rinpoche used, while we're sitting, we wish to go to Amitabha. Yeah, wishing also reborn Buddha Amitabha, Sukhavati Pure Land. Yes. So when we are reborn Sukhavati Buddha Amitabha Pure Land, then automatically also beneficial to many other sentient beings. Và làm như vậy thì mình kết nối rất là chặt chẽ với lại Đức Phật A Di Đà và cõi Tịnh độ. Thì như vậy khi chúng ta ra đi, chúng ta có thể tái sanh về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà, và đồng thời khi chúng ta tức khắc đã tái sanh về cõi Cực Lạc thì có thể làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh đồng lúc, rất gọi là trong sát na. So at the same time, why we need the visualization of crown on the head? So generally, all the living beings we have in our body, so which is non-doors. Non-door, so this ninth door, this one, so liberating door. So when destination, our death comes, so all the 8 remain doors, which is corpus, visualization, and open this door, central channel, which is called liberating door. So now we are during the living time. So if we focusing here, visualization for the Amitabha crown of the head. So when our destination comes, so our consciousness out from central channel. So central channel, this door is a liberating door. So then we may achieve Buddha Amitabha Pure Land. So that reason, which is very important to always focusing. Cái điểm quán tưởng mà chúng ta quán tưởng Đức Phật A Di Đà ngự trị trên đầu của mình rất là quan trọng, tại vì trong mỗi người chúng ta đều có 9 cái cửa để mà tâm thức nó thoát ra. Khi chúng ta ra đi thì thần thức có thể đi ra đi trong 9 cửa này. Tại vì như vậy mà thành ra trong đời sống chúng ta quán tưởng Đức Phật A Di Đà ngự trị trên đỉnh đầu của mình ấy, thì tại vì cái sự quen thuộc với lại cái quán tưởng đó, mà khi chúng ta ra đi, thần thức nó sẽ ra đi trong cái chỗ mà nó quen thuộc nhất là cái đỉnh đầu, và từ đó mình có thể đi thẳng vào trong cõi Tịnh độ. So especially now we have precious money life and have Dharma mind into the Dharma. During that time we have a great chance to weaken in order to develop positive, develop knowledge. So now we develop that as concentration and Buddha Amitabha crown on the head, we build up habit.
So when destination comes, so any Sangha members comes and pray, and this encourage, and when during we are living, that time we practice and also put effort. This combine together, then much easy to liberate to Vedanta Pure Land. And generally, there are so many different Pure Land practices. So not that easy to achieve Pure Land. Because Buddha Amitabha from beginning to make vows to whoever practices Buddha Amitabha, even without purify defilement, we can in order to achieve Buddha Amitabha Pure Land. So that reason that if we put effort, so we have great chance to and liberating Buddha Amitabha Pure Land. Qua 4 cái oai nghi này mà nếu chúng ta quen thuộc thực hành trong 4 cái oai nghi này, lúc nào đưa Đức Phật A Di Đà vào trong cái đời sống của mình, thì cùng một lúc đó mình có thể build up, tức là làm tăng trưởng cái định tâm của mình, cái tăng trưởng cái concentration, cái định tâm của mình, mà cùng lúc làm cho cái kết nối với Đức Phật A Di Đà. Thì khi chúng ta thực sự ra đi, chúng ta có tăng thân, chúng ta có các chư tăng chư ni hộ niệm, và đồng thời chúng ta có một cái nỗ lực của cá nhân nữa. Thành ra cái sự ra đi của mình đến Đức Phật, cõi Phật rất là dễ dàng. Tại vì có rất nhiều cái phương pháp để mà đi về các cõi tịnh độ, nhưng mà tất cả những phương pháp đó rất là khó. Duy chỉ có cái pháp môn của tịnh độ Phật A Di Đà là dễ nhất. Tại sao? Tại vì Đức Phật A Di Đà đã có hứa khả cho chúng ta là tất cả những ai có kết nối với Ngài thì khi ra đi Ngài sẽ tiếp đón. Thành ra đây là một cái phương pháp rất là vi diệu, rất là hiệu dụng. So now we use this Vajrayana awareness, that method, and when we practice, and this journey that we have a precious life, and very valuable, and we can do many different ways. So once we lost this precious life, so then we do not know really where we are reborn. So if we particularly now put an effort, everything in our hand. So even Buddha said, so like Natapa to the Ludi, Nina Kovat and the Ludi, which means if we put an effort and did good things, so up to liberating during this precious lifetime. If we do wrong things, and this life may also enter into the weather hills. So once start there, so very difficult to also reborn precious life or liberating, very difficult. So therefore, and now great chance to we can practice, and also whatever we have goal, we can in order to achieve. Thầy nhắc lại rằng Đức Phật đã nói rằng cái thân người này rất là quý mà rất là hiếm. Khi chúng ta bỏ cái bao thân này không biết là mình sẽ đi đâu, tùy theo cái nghiệp mà nó đưa chúng ta tái sinh về cõi, một cõi mà tương ứng với lại nghiệp của mình. Thành ra nếu mà chúng ta vô tình phạm vào những ác nghiệp thì cái thân người này sẽ không có dễ kiếm được. Thành ra chúng ta phải tận dụng tất cả những giây phút quý báu của chúng ta ngay tại khi còn là thân người này để tận dụng nó và đưa nó vào cái sự thực hành giáo pháp. Thì như vậy chúng ta có thể có guarantee một cái sự cái hướng đi cho nó vững vàng. So that is Buddha habit, meditation, many different methods, many different ways. So good habit when we do meditation. So Buddha habit, like always considering, always think about Buddha Amitabha, crown of the head. Wherever you remember, sit or walk and eating and during that time, and then you can pray Buddha Amitabha mantra and a short prayer always. So we do not know. Sometimes like people walking and died. Sometimes people eating also died. Sometimes when we go into bed, morning no chance to also die in bed, you know. So always we can think about Buddha Amitabha. And when we Buddha, that way, so Buddha good habit,
sometimes when you're walking, you are fell down in a road, so you can go down, say, directly call Buddha name, not say, oh my God, you know. You say, Namo Aridava. That kind of habit, because everything habit, you know. And when you build up this habit continually in the concentration, so then this can, in order to really get beneficial. Nói tóm lại, đây là một cái phương cách để tạo dựng một cái thói quen hướng về Đức Phật, hướng về chư Phật, hướng về Phật pháp. Làm như vậy tất cả những đời sống hàng ngày của mình lúc nào chúng ta cũng mang Đức Phật vào trong tâm. Chúng ta đi đứng nằm ngồi đều nghĩ đến Ngài. Thì như vậy tại vì con người chúng ta không biết khi nào cái sự chết nó xảy ra. Có nhiều người đang ăn cũng ra đi, có nhiều người chết trong giấc ngủ, có nhiều người đã chết trong lúc đi. Thành ra chúng ta không biết cái sự chết nó đến cho mình khi nào. Thành ra mình phải thường xuyên tạo dựng một cái thói quen này. Làm như vậy thì mình đạt được cái sự định tâm, một thói quen rất là tốt. Ví dụ như là thường nếu chúng ta vấp ngã thì cái thói quen từ mình đứng dậy mình oh my God, nhưng mà thật ra khi mà mình đã có một thói quen vững chắc này rồi đó, mình té và mình lập tức mình nói Nam Mô Di Đà Phật. So now, fourth is sleeping. Our nearly half life is always pretend and ignoring. Sleeping is ignoring. So then also during the sleeping, we are not wasting time. We can make something really meaningful, extraordinary ways. So again, before you go into bed, so daily our life, when you wake up from morning to evening, so you can examine our body, speech, mind. So today, may I done right or wrong? So if you done any good things, did good things, you can rejoice and dedication to this accumulation merit or other sentient beings. So if we done anything wrong, hurting other people, we engage into any negative activities, so regret and then confess to Buddha Amitabha. We can, in order to purify, and then you can go to Sila. Also that, as like Buddha passing into the Paranirvana, you can little while lie down that ways, and then also wishing within this life, so I can achieve enlightenment, or even not enlightenment, so very profound practitioner, and when destination death comes, no need to nervous, no need to scared, and confidently we can live from this earth. That kind we can practice in order to rebuild up. Without that, sometimes you can see, no matter you believe or not, and the karma and the cause effect. Sometimes when I visit nursing home, on hospital, and when people die, so they don't know me, who I am, where I'm coming from even. Sometimes they hold my hand very, very tightly. Please, can you help me not to let die? Of course, I cannot help anything, you know, helpless. Even Buddha comes, Buddha cannot bring back their life. That destination comes. Dying is a terrifying situation. So that kind, if not enough practice. If we good practitioner, so living and dying is not much different. We can, in order to build up confident. Và kế đến là cách thực tập thiền quán khi chúng ta ngủ. Thầy nói rằng giấc ngủ là tượng trưng cho cái sự si mê. Thành ra chúng ta không nên lãng phí cái thời gian này. Chúng ta có thể đưa một cái giấc ngủ bình thường vào trong Phật pháp là bằng cách trước khi chúng ta đi ngủ, chúng ta quán xét lại trong ngày đó
chúng ta đã phải làm được gì trong thân khổ của mình. Nếu chúng ta làm được những việc thiện hành, những công việc tốt lành cho mọi người, cho tất cả chúng sanh, thì chúng ta có thể hoan hỷ, sinh cái tâm hoan hỷ với lại những việc làm đó, và cuối cùng là hồi hướng đến cho tất cả chúng sanh. Còn không, ngược lại, nếu mà chúng ta đã làm phạm vào những cái ác hạnh như là những cái ác hạnh, thì chúng ta lập tức regret, tức là phát cái tâm sám hối, phát cái tâm hối lỗi, hối cải và sám hối với Đức Phật A Di Đà, và sau đó chúng ta có thể đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên, thầy khuyên rằng nếu mà chúng ta có thể nằm trong cái tư thế mà Đức Phật nhập niết bàn là thì giống như là chúng ta Emily cũng đã bắt chước theo Đức Phật nha, một cái ước nguyện rằng mình có thể đạt được niết bàn ngay khi chúng ta ra đi. Thầy khuyên rằng có những lúc mà thầy vào trong nursing home và có những người họ nắm tay thầy và nói thầy giúp con, thì thầy mới thấy rằng cái sự chết là một cái kinh nghiệm rất là kinh hoàng. Ai cũng phải đi qua cái ngưỡng cửa của chết này. Thành ra bằng mọi cách chúng ta phải nên tận dụng những giây phút nào cũng được để mà thực tập. Còn không, khi chúng ta ra đi, chúng ta không có một cái nơi đến cho nó rõ ràng, thì nó rất là kinh hoàng. Đến như Đức Phật cũng không thể nào mà giúp chúng ta khỏi không chết được. So when we lying down and the Buddha passing into the parinirvana waves, and then you can center on the heart visualization at patterns, red waters, and the flat moon disk. Buddha Amitabha about thumb size visualization inside lotus. So when you visualization Buddha Amitabha in the center of the heart, so then you can try to rest in your mind and focusing on the Buddha Amitabha. So just a normal lotus seat, a moon seat, just normal color. Yeah. Và trước khi chìm vào giấc ngủ, chúng ta cũng có thể quán tưởng Đức Phật A Di Đà ngự trị trên cái tim của mình. Thì chúng ta cũng quán tưởng rõ ràng là Ngài ngồi trên một cái đài sen và đài mặt trăng, và Đức Phật A Di Đà thì nhỏ bằng những ngón tay cái của mình, và cố gắng chú tâm đặt cái sự chú tâm vào sự quán tưởng đó, và chúng ta sẽ chìm vào giấc ngủ. So when you focus on Buddha Amitabha visualization, so much as you can try your best to sleeping when you focus on Buddha Amitabha. At the same time, sometimes you can visualization light coming from Buddha Amitabha body, and the clear light. You can imagine clarify all the darkness, and then you can focus it. Sometimes you may feel also that you're wrong, like light on brightness. This is clear light coming from Buddha Amitabha. You can focus on coming out, dissolve into the Buddha Amitabha body, coming out. That is an object of meditation. Một điều mà thầy nhắc nhở nữa đó là khi chúng ta quán tưởng Phật A Di Đà trong một cái hình nhỏ bằng ngón tay như thế này, thì cố gắng làm sao quán tưởng cái ánh sáng từ trong cái cơ thể của Đức Phật A Di Đà phát ra từ cái thân của Ngài đó, phát ra bắt đầu từ nhỏ nhỏ và cuối cùng nó lớn dần và đi nó bao trùm cả cái phòng của mình. Đây là nói là cái ánh sáng quang minh, là cái ánh sáng vô lượng quang của Ngài, và chúng ta chìm vào trong, chúng ta hòa tan vào trong cái ánh sáng đó. So daily life
when we practice concentration meditation, like especially in the evening when you go to bed, you practice it at rest. So that can really great beneficial. And when the situation comes, death, and normally when we died, so after 3.5 days, so we can't see, we cannot hear, we cannot feel anything. Turn into like house clock. Under the house you stuck like this. So as now we practice, we put an effort and we build up concentration. So that there is in Buddhist many monks and nuns or lay practitioners. So after they died, they stay in the meditation state. We call Tudam. So because now we are living, and when we build up concentration, put effort, and then this rest of the end of the life, so stay even already died, but stay in the meditation state, Tudam. Đây thầy nói là cái sự quan trọng của cái sự thực tập mà thầy vừa bàn cho vừa qua là cái thời điểm mà cái sự chết bắt đầu nó xảy ra đó. Trong 3 ngày chúng ta sẽ chìm vào một sự cái hôn mê và cảm thấy rằng một cái giống như một cái căn nhà đang sụp đổ rất là kinh hoàng. Thì có những người mà đã thực hành cái giáo pháp này nó rất là quen thuộc rồi, mình làm quen với cái giáo pháp này, cái sự thực hành này, thì lập tức chúng ta sẽ vào nhập định và chúng ta thấy rõ ràng cái ánh sáng của Phật A Di Đà nó chan hòa như thế nào. Và trong cái tình trạng mà thường là mọi người nó một cái tình trạng rất là hỗn độn, nhưng mà cho những người đã thực hành thuần thục rồi đó, thì nó giống như là mình vào trong thiền định thôi, không có sự sợ hãi, tâm mình ra đi rất là an nhiên. Kèm vào đó là có những cái thân hữu, kèm vào đó là những cái sự hỗ trợ của chư tăng chư ni, thành ra cái ra đi chúng ta rất là tốt đẹp, không có bị cái sự sợ hãi nó chèn ép. So continually when we practice that call in another way is also Dharma yoga. Dharma yoga. So practice with Dharma. So normally we have and sometimes when we sleep we have nightmare. So when we have nightmare, we don't recognize nightmare. So we think Dharma is real. So when nightmare comes, our heart is shaking, and also sometimes screaming, and also terrifies. So now we practice during our living time. So especially visualization with Amitabha, focusing with Amitabha and the light. And when we build up that concentration, so sometimes you may also recognize when you have nightmare that is not real, but that is a dream. So when you once recognize that as a dream, so then you are not longer terrified. So we thought that, so even dream, so we are terrified. Like, so for example, your car's crashing, you think that's real until when you wake up, because we don't know that is a dream. Reality, everything is like dream, but we don't realize that way. And then we think everything is real. Then we build up so much that my relatives, my friend, my family, my country, my possession, my materials, everything in the realization mind, everything is like dream. But during the dream time, when we have nightmare, so until wake up, we don't know that as a dream. Cái sự thực tập quán tưởng Đức Phật A Di Đà trước khi đi ngủ và trong giấc ngủ nó quan trọng như thế này. Thì trong pháp môn của Mật Tông, pháp môn của Chí Căn Thừa có một cái loại pháp môn gọi là Dream Yoga, tức là mộng yoga. Dream Yoga. Thường thì chúng ta ngủ do vì lý
lý do này lý do khác mà chúng ta có thể có những cái ác mộng nó xảy ra. Và khi mà chúng ta thấy những ác mộng đó, nếu chúng ta không biết mình đang mơ thì mình rất là sợ hãi, có tim đập nhanh, chúng ta la lối, hoảng sợ. Rồi khi mà thức dậy thì mới biết rằng đó là một giấc mơ, thì mình không còn sợ hãi nữa. Thành ra nếu mà chúng ta nhận ra được khi mà giấc mộng nó xảy ra mà chúng ta nhận ra được nó chỉ là giấc mơ thôi, thì nó không thể nào khống chế chúng ta được. Thì tại vì nhờ vì chúng ta quen thuộc với lại cái cách thiền quán này mà mình làm tăng trưởng định tâm đến nỗi khi mà giấc mơ một ác mộng nó xảy ra, mình lập tức mình biết rằng mình đang mơ đó, tất cả những đây là một cái giấc mơ thôi, không có gì mà đáng sợ. Thì cái ý nghĩa của cái Dream Yoga là như thế nào? Nghĩa là trong đời sống hàng ngày chúng ta thấy một chiếc xe, một cái tai nạn xe cộ xảy ra và chúng ta rất là hoảng sợ. Nhưng mà trong thực chất một giấc mơ và một đời sống thực sự nó không khác nhau. Tất cả những cái chuyện gì nó đang xảy ra bây giờ là như là một giấc mơ, và khi chúng ta ra đi giống như là mình mới tỉnh dậy. Hiện tại chúng ta thấy nào, nhà tôi, vật chất của tôi, gia đình tôi, đất nước của tôi, tất cả những chuyện đó đều là trong giấc mơ. Và khi chúng ta có một định tâm, mình thấy rõ ràng đây là một giấc mơ, thì nó không thể nào nó khống chế mình. So when we practice Dharma yoga and the Buddha Amitabha that ways, so when we living in the Bardo stage and they living and dying, so that can get beneficial, because the Bardo is exactly like Dharma, because our body, which is a 5 element borrow, when we died, already dissolved into the 5 element, only experienced by our consciousness. So when we have a nightmare, when we have dreaming, feel by only our consciousness, our body still lying down in the bed, but we don't recognize. So when we practice that ways, so you recognize often, like night time have a dream, nightmare, that is not real, that is dream. When you recognize, when we died, Bardo time, all the Bardo have many different, during the 49 days, have many different experiences. So when you also realize, I don't need to terrify all those, because like dream, not real, because I don't have physical form, everything in our mind. So no need to scare. Now, particularly when we practice Buddha Amitabha, so first vision, when you yadam practice Buddha Amitabha comes, and then you can refuge to Buddha Amitabha and transform into a Buddha Amitabha parent. So without that, very difficult. So you see Buddha Amitabha looks very scary, you may also scared, because not enough practice, concentration. Và qua sự thực tập này mà khi chúng ta ra đi thì phải có thể phải đi qua cái thân trung ống, cái ba đô, và nếu mình có một cái sự định tâm, mình lập tức nhận ra tất cả đây là những cái ảo tưởng. Ngũ đại, tứ đại nó đang phân rã, nó đi về lại cái thiên nhiên, chỉ có như là cái thần thức nó đang experience, đang cảm nhận được tất cả những cái ảo tưởng nó hiện ra, và trong thần thức Phật chúng ta biết rằng đây là chỉ là một giấc mơ, thì không có lý do nào mà chúng ta phải sợ hãi. Thì khi mà đi vào trong thân nhân trung ống đó, có rất nhiều cái hiện tượng nó xảy ra và chúng ta không có bị nó thao túng, không có sự sợ hãi nó thao túng mình. Và tại vì cái sự quen thuộc đó mà chúng ta lập tức thấy ánh sáng Phật A Di Đà, và chúng ta lập tức hướng về Đức Phật và quy y với Đức Phật, và nhờ đó chúng ta ra đi vào trong cái ánh sáng của mình của Ngài. Còn không thì cho những người thường không có sự thực tập thì
cái ngưỡng cửa này nó rất là sợ hãi, rất là trinh hoàng. So without knowledge, and especially we don't have contemplation, experience. So when Bardo comes during the Bardo time, so all the steps very difficult. So if we are good practitioner, so we have particularly meditation and contemplating method and experience, so that can be very beneficial. So generally, when we died, so like father sides of white blood normally stay here, and the mother sides of blood under the navel. So when we die, so father sides white blood dropped, mother sides red blood up, and then meeting in our center of the heart, we call Shibajari, which is unconscious. So normal people then 3.5 days, no experience, nothing, like just club, everything, cannot hear, cannot see anything. So as a practitioner, during that time and during the living time, so we build up concentration, meditation, so continually meditating 7 days, or sometimes some monks and nuns, 14 days, also meditation, and Tudam state. So after finishing Tudam, so then which pure land that practitioner can choose. So go direct and pure land, no need to go to Bardo state, first way, second way, third way, fourth way. Otherwise they have many different procedures and many different signs, many different experience during the Bardo time. It's not as a symbol like as we think. Nếu chúng ta không có cái cơ sở tư duy thiền quán này thì cho những người thường không có sự thực tập thì Bardo, cái kinh nghiệm của thân trung ấm rất là khó khăn. Thành ra đó, nếu chúng ta có cái kinh nghiệm thiền quán như thầy vừa mới giảng thì khi mà cái sự chết nó xảy ra, chúng ta có thể lập tức đi vào thúc đâm. Thúc đâm là cái nhập định khi mà ra đi là thúc đâm. Thì có thể là có người thì nhập định 3 ngày, 7 ngày hoặc 14 ngày. Khi mình an định vào trong cái thiền định đó, rồi nhận ra được cái hướng đi mình đi đâu, có thể là đi thẳng vào cõi tinh đố hoặc là duy trì tại cõi ta bà này để mà giúp đỡ chúng sanh. Mình có cái choice, mình có cái sự lựa chọn rất là rõ ràng. Thì thầy kể ra rằng khi sự chết nó xảy ra, cái sai nó là như thế nào, là cái tinh cha và huyết mẹ, hai cái hạt tinh chất này, hạt trắng là từ tinh chất của cha từ trên trán đi xuống trung tâm ở tim, và huyết mẹ từ dưới rốn đi lên, và hai cái hạt tinh chất này nó gặp nhau tại điểm tim thì lập tức chúng ta rơi vào hôn mê. Cho những người không có sự thực tập thì rơi vào hôn mê và đi vào trong Bardo. Nhưng mà chúng ta có sự thiền tập, thiền quán, khi hai hạt này gặp nhau ở trung tâm điểm thì lập tức chúng ta sẽ nhận ra và đi vào thúc đẩy. So continually practice this for individual as I taught that verse, Buddha. So this also method of how to begin in order to purify negative karma and how to begin develop and the concentration. So then even during when we are sleeping, so morning when you wake up, you can examine. So during when I'm sleeping, even having negative dream or not. So if you have negative dream, you can confess, purify. If you have good dream, you can even dream as a dream, but you can rejoice and a dedication to all sentient beings. So then make morning
when you wake up, making strong vows, I can do good things to all other sentient beings. And then carry this right motivation and continually in the daily life, even you are walking ordinary ways or extraordinary ways, walking in the Dharma. So then we can, in order to bring part of the, which is enlightenment ways. Và khi chúng ta vừa mới thức dậy, cái giây phút vừa mới thức dậy, thì lập tức quan sát lại cái giấc ngủ của mình. Hồi tối chúng ta đã ngủ và có cái kinh nghiệm gì trong ngủ, sau khi ngủ có những giấc mơ, mà trong giấc mơ đó chúng ta đã làm gì. Nếu chúng ta đã thực hành những cái thiền hành trong giấc mơ, thì chúng ta có thể rejoice, tức là sinh phát tâm hoan hỷ và hồi hướng cho tất cả chúng sanh vì cái sự thiền hành trong giấc mơ của mình. Ngược lại, nếu mà có những cái ác mộng mà chúng ta đã làm những ác hành, những việc làm không tốt, thì cũng sẽ phải lập tức sám hối và confess và regret, sinh cái tâm hối lỗi. Và sau đó trước khi chúng ta bước ra khỏi giường thì chúng ta phải phát cái tâm, một cái ước nguyện, một cái vow là ngày hôm nay con xin làm tất cả những cái thiện hành để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Thì làm như vậy, một cuộc sống của mình rất là trọn vẹn, đưa tất cả những cái việc công việc rất bình thường thành ra những cái công việc rất là phi thường. So that part just generally because all here temple I can see mostly Vietnamese. Vietnamese is which is Homilia and Buddha Amitabha practice. So I try to something like talk useful or meaningful something in the daily our life we can, in order to apply our body and our speech and our mind. So generally then Buddhism, especially in the Vajrayana, so there are many different ways we can practice also on an accumulation merit. So yesterday Anho mentioned to me or to what as a simple lesson doing mantra or set up altar things. So I like to little bit explain these things. Mantra, you ask me, like explain. Yeah. Tại vì ngày hôm nay đó thì thấy trong đại chúng là phần đông là người Việt Nam, thành ra thầy biết là người Việt Nam mình quen thuộc với cái giáo pháp và cái là tịnh độ, thành ra thầy mới giới thiệu cho chúng ta cái cách thức cái phương pháp mật tông trong phương pháp tịnh độ. Và sau đây thầy sẽ giảng nghĩa những cái hình tượng, những cái mục đích và hình tượng của các cái thực hành của Kim Cang Thừa. Tại vì hôm qua con nói đây thầy xin thầy giảng nghĩa về những cái hình tượng. Tại sao mà trong một tông nhiều cái hình tượng đó, mình vô chùa Việt Nam mình thấy rất là đơn giản, nhưng mà trong chùa của Kim Cang Thừa đó thì là rất nhiều hình tượng, rất là nhiều symbol. Thì xin thầy giảng nghĩa cho chúng ta biết. Đầu tiên là thầy nói rằng những cái mudra, quý thầy làm lễ thì quý thầy làm hay làm những cái mudra, những cái ấn đó, thì có nghĩa là gì? And generally Buddhism we have three yanas, Theravada Buddhism, Mahayana Buddhism, Vajrayana Buddhism. So not different at all, really it's the same, coming from everything but the Shakyamuni. But sometimes whoever lack of understanding and then criticizing each other, like Vajrayana is not Buddhism like Hinduism, or Mahayana is Hinayana is a small vehicle, and Mahayana something, always, So that we, in order to correct the negative karma. So like for example, one piece brown, lolly, right? Brown sugar lolly. We cannot have a judgment, right side sour, left side salty, and
like we cannot say which direction we eat, which is sun test. So all the Buddhism, so which ways you practice, many different methods. So vision is the same, purpose is the same. And particularly I can see in the Zen Buddhism and the Vajrayana Buddhism, which is very, very close, and very close relationships. And I read Zen Buddhism and the Vajrayana Buddhism. Đầu tiên thầy nói rằng Phật pháp có thể chia làm ba cái phương tiện, ba thừa, tiểu thừa, đại thừa và kim cang thừa. Con xin lỗi, cái chữ tiểu thừa đây chúng ta không nên hiểu tiểu thừa nghĩa là nam tông. Tiểu thừa là một cái thì thầy nói rằng có ba thừa, nhưng tất cả những giáo pháp này đều tới từ Đức Phật Thích Ca, nhưng mà do vì cái sự hiểu lầm mà chúng ta thường hay chỉ trích lẫn nhau và tạo nên cái ác nghiệp. Ví dụ như có những người không biết về Kim Cang Thừa thì nói rằng mật tông có những cái sai lầm như thế này thế nọ, và ngược lại đại thừa cũng có thể chỉ trích nam tông tiểu thừa một cách rất chúng ta thường hay nghe, và đó do tại vì tất cả những đó là tại vì cái sự hiểu lầm mà thôi. Trong cái mục đích tối hậu đều là giống nhau, mục đích là để giải thoát. Và thì có nghiên cứu về Zen thì thầy thấy rằng Zen thiền tông nó rất gần với lại mật tông. So especially we follow and the Vajrayana ways, so which is everything we in order to considering and develop, not living in ordinary ways. Everything which is considering extraordinary ways, so we can easy to purify and less correct negative karma. Like for example, now our body just ordinary ways we live in. So ordinary life, so we have so many ways we can correct the negative karma, and particularly in the human life, very complicated. So we rising up suddenly, jealousy, anger, emotion, attachment, defilement, always like hurting ourselves, hurting others. But if we living extraordinary life ways, so we always thinking, which is we are considering embodiment, Buddhas and Bodhisattvas, visualization. So when we are visualization that ways, so we not longer correct all those things. So which is our body, embodiment, Buddha, Bodhisattvas. So this is the Vajrayana. Yes. Thì trong phương pháp của Kim Cang Thừa là như thế nào? Là chúng ta mục đích là muốn chuyển đổi tất cả những hành động tầm thường thành những cái hành động phi thường. Là như thế nào? Nếu chúng ta sống không có một cái ý thức thì tất cả những cái emotion, những cái tâm, cái tình thức của mình thường hay hướng về bất thiện, những cái sự ganh ghét, những cái sự sân hận. Và làm sao chúng ta thay đổi? Là bằng cách chúng ta quán tưởng mình là embodiment, là chính chúng ta, bản thân cá nhân của mình chính là cái sự biểu lộ của Phật pháp tăng, biểu lộ của Bổn Tôn. So same time then you can thinking. So now you are embodiment, Buddhas or Bodhisattvas. Buddhas and Bodhisattvas, which ways beneficial to all limitless sentient beings. Also I can attend all those sentient beings, Buddhahood, taking that ways, bring into the enlightenment. Buddhas and Bodhisattvas, which ways beneficial to all other sentient beings. Also I can beneficial to all other sentient, that ways liberating to all sentient beings. So we emulate that. Yeah. Yeah. Và khi chúng ta quán tưởng, chúng ta nhập tâm vào quán tưởng mình chính là
Đức Phật và chư vị Bồ Tát, thì mình thấy rằng mục đích tối hậu của chư Phật là cũng vì lợi lạc tất cả chúng sanh. Tại vì nhờ đó mà chúng ta hướng tất cả những hành động của mình, thân khẩu ý của mình như là Đức Phật. So when we develop that awareness, so then not longer we cannot see ordinary things. So everything turns into which is extraordinary ways we develop. Like for example, all Dharma brothers and sisters, not ordinary form like you can think in Buddha or Avalokiteshvara. So when we consider that, so then we are not longer seeing negative things, hear negative things, because Buddhas and Bodhisattvas never had negative. So we consider that way. Và nhờ cái sự thay đổi cái tri kiến như vậy mà chúng ta thấy mọi chuyện xảy ra xung quanh mình không phải là bình thường nữa mà nó rất là phi thường. Chẳng hạn như những bằng hữu của mình, chúng ta đều thấy họ là những vị Bồ Tát, và khi mình thấy họ là những vị Bồ Tát thì mình không thể nào mình sanh những tâm sân hận, những tâm đố kỵ với các vị đó. Đó là yes. So we can apply everything into the there. So outside universal. So we don't think. So ordinary country, ordinary place. This temple, not ordinary form made by cement and cheap raw, all those things. So we can apply that as Buddha pure land. And outside the universal is Buddha pure land. We can apply everything. Và khi chúng ta thay đổi cái tri kiến đó mà mình nhận thấy rằng những cái việc rất là bình thường như là mình vào trong một cái chùa thì mình đã thấy đây là một cái cõi tịnh độ của Đức Phật, đây là một cái ngôi cung điện nguy nga của Đức Phật, và tất cả những cái cảnh giới, cái cảnh xung quanh mình, nào là sông là núi, tất cả những cái hình tướng đó đều là trong cõi tịnh độ của Phật A Di Đà. So then speech parts. So we recitation, mantra, and the same time visualization. If we develop with the positive ways, even somebody shouting you, so you don't think that shouting you. So their recitation mantra, you can imagine saying Namo Ayidaka, not scolding you. You think that ways, and then we not correct negative karma. Also we not develop anger. So when we think that anger is already settled there. Without that, so when somebody is scolding you and telling badly, and naturally our temperature 99% going up. When you bright face turn into red face, because anger can cause so much problems. So when we think with the pure and our speech part, that way, so we purify negative karma and also develop, which is concentration. Nói về cái tác dụng của sự quán tưởng thì khi chúng ta trì chú, đồng thời khi mà trì chú chúng ta có thể quán tưởng visualization đó, thì khi mình nghe những âm thanh rất bình thường như người ta nói chuyện hoặc là nói bất cứ những âm thanh nào mà mình nghe được, mình đều thấy rằng đây là những cái câu thần chú đang phát ra từ cái miệng của người đó đối tượng. Và khi chúng ta thấy rằng đấy là những cái câu thần chú thì không thể nào mà chúng ta có thể sanh cái tâm sân hận, mặc dù người đó có thể la mắng mình, nhưng mà mình đều thấy rằng đó là người đó đang nói những câu thần chú rất là vi diệu. Chỉ cần thay đổi cái tri kiến đó mà chúng ta có thể thay đổi cái tình trạng vật lý của mình. Nếu chúng ta sinh cái tâm sân hận thì lập tức mặt mình sẽ đỏ gay lên, và nó có những về trong cơ thể. So thirdly, our mind parts. So we can always as like visualization with the Anandava and the focusing and the concentration and the meditation. So when we practice meditation, so that can
really great beneficial to physically and also mentally. So sometimes we live in the Western society, and one way is good. We have many different things, but one way is I can see very stressful things. So if we don't know how to meditation, because everything connected to our body and the mind and the channel and the wind, always very strongly connected. So our mind very stressful, so then body naturally our muscle will be tight. Muscle naturally tight, then our channel also and tight. And that channel tight, wind and the blood circulation cannot very smoothly. So that reason sometimes depression and mental stress and also anxiety, all those problems coming from firstly mind, then body can showing reactions, all those problems. When we practice meditation and contemplating, that can bring our body and our mind, everything which is a very contentment. Và nó có cái tác dụng về tâm như thế nào nếu chúng ta thiền quán về cái Phật Di Đà như cái phương pháp thầy vừa mới giải thích hồi nãy, thì đây là một phương pháp thiền quán rất là skillful. Thầy biết rằng trong cái đời sống hàng ngày của mình tại nước Tây phương, cái đời sống rất là stress, rất là nhiều cái sự bức xúc, áp lực, và ngày nay chúng ta biết rằng có một cái sự kết nối rất là liên hệ rất là vững chắc giữa thân và tâm. Khi mà tâm có nhiều stress, có nhiều sự áp lực thì nó có một ảnh hưởng rất là xấu trên thân của mình. Theo cái nhìn của Đông phương, của nhìn của Đông y ấy, thì cơ thể của mình không phải chỉ là những kinh mạch, mà nó có những cái channel, những cái luân xa, rồi có những cái luồng khí, và cái tâm phiền não nó sẽ làm cho những luồng khí này nó bị nghẽn, và do cái sự nghẽn tắc đó mà khí huyết nó không bình thường, không điều hòa và sinh ra những cái bệnh tật. So that reason concentration is very important. Normally our mind is like king. Our body is trying to like servant. Whatever king thought, body always follow. So when body follow, mind is strong, but the body is very weak. And sometimes we follow too much, not thinking, not analyze. And then we active too much, so sometimes we can see many people get stroke. So that's the reason body cannot afford to continually follow whatever thought in our mind. So that's the reason which is very important. Daily our life, so you can little bit of meditation. Meditation is our breathing. Meditation is our medication, and physically and mentally. Thân và tâm thì nói là giống như là một vị vua và các người nô bộc. Tâm là giống như là một vị vua, vua, và thân là như những người nô bộc. Nếu mà thân mà cứ phải chạy theo cái tâm quá sức thì nó sẽ trở nên bị kiệt quệ. Cái tình trạng mà mình thường hay thấy là chúng ta bị stroke, bị tai biến mạch máu não, chẳng hạn, là tại vì cái cơ thể không có chạy theo cái thân, cái tâm quá động, quá bị stress. Thành ra thầy nói rằng cái sự thiền định, cái thực tập thiền định là nó cần thiết như là hơi thở của mình,
như là thảo dược của mình phải dùng cái thiền định để mà chế tác những cái sự chữa lành cho thân và tâm. Our body is which is very much is like electronic, like computer, you know. Computer, if you downloading too much things, so computer also will be freezing. You cannot open or maybe crash, you know. Our mind, if too much worried, too much thinking, so that sand also turning to freezing our mind. And that reason also mental issues also bring. When you have computer, you downloading or you rub things, you can put a touch, you know. In our mind, when we practice meditation, so whatever thought comes, good or bad, so we must be analyzed. And when you using mindfulness, so when you analyze that, recognize that thoughts, then doesn't matter thought, good or bad, and then you can use it as I taught you Buddha-Amitabha, how to practice, so you can focusing Buddha-Amitabha object and the meditation, and you can meditating. So when we meditating, so you can develop your heart down, your brain, daily life, and that can also bring source of the happiness. I can see whoever good meditator always like smiling and very calm and very peaceful. So if we don't know how to practice meditation, and then sometimes, especially your workplace, very stressful, environment is not good, and then we develop also negative anger and emotions. So they're not longer turning to peaceful. So only we practice meditation method, so meditation can bring and the outer peace and also inner peace. Thầy nói rằng cái cơ thể của mình, thân và tâm của mình là như là một cái computer. Có những lúc có chúng ta load, tức là nạp những cái dữ liệu quá nhiều, thì cái computer đó nó hết memory, thì nó freeze, nó dừng lại, nó crash. Thành ra nếu chúng ta có thể thực tập, nếu mà chúng ta có thể thực tập thiền định thì chúng ta nhận ra rằng tất cả những ý tưởng của mình như là những dữ liệu này, và biết cái nào nó có công dụng, cái nào tốt, chúng ta giữ lại, và cái gì không tốt chúng ta liền nó vào trong cái sọt rác. Thành ra nếu mà mình có sự định tâm, mình thấy rất là rõ ràng cái gì nên giữ lại, cái gì nên vứt đi. Có như vậy thì mình có thể giữ cái sự định tâm, một cái sự an bình trong cuộc sống. Còn không thì mình sẽ bị cái áp lực của xã hội, của công việc làm nó chạy, nó lôi kéo, và chúng ta bị rất là bị stress. So body, speech, mind, we can in order to develop and wisdom and compassion, and that daily life we can in order to put an effort that ways we can practice. So now I would like to little bit explain. So in the Vajrayana we have all the offering, mosaics, many different offering to all the Buddhas and Bodhisattvas that symbolism. Symbol. Yeah, symbol. Thì thầy vừa mới lược qua cách thức, và trong Kim Cang Thừa cách thức để mà luyện tâm, luyện thân và luyện ý của mình như thế nào. Sau đây thì thầy xin trình bày cái phương pháp cúng dường để mà làm tích lũy công đức ở trong Kim Cang Thừa như thế nào. So normally in Vajrayana, I think Vietnamese also very familiar in the Vajrayana set of outer offerings. So Mahayana normally
tea bowls, right? Tea cups offering. Maybe that Buddha Dharma Sangha. So in Vedayana, so we set up altar. Altar set up we call 7 water bowls. 7 water bowls. First 2 water bowls, which is offering true water. First one offering is choyum, which means drinking water for Buddhas, Bodhisattvas, and drinking water, possible waters. Second bowl water is shapsar. Shapsar meant Buddhas, Bodhisattvas bathing feet. Washing feet. Yeah, washing feet. Shapsar. And third water bowl is offering flower. So flower represent of the purity in our ordinary life. So sometimes we don't see positive things. So mainly always pick up negative things. Positive things are very rare to pick up. So symbolizing purity offering to flower, Buddhas and Bodhisattvas. So fourth one is offering, which is incense. Incense, so very nice smell offering to Buddhas, Bodhisattvas, purify also negative karma. So that's 4. Yeah. Tức là sau khi trình bày giảng về cái cách thức mà những cái symbol, những cái hình tượng trong Kim Cang Thừa, đặc biệt là cái cách thức cúng dường, thì nói rằng là thường thể thấy rằng trong Mahayana, trong Đại Thừa, cái truyền thống của mình là hay cúng dường 3 chén nước. Thì có sự khác biệt là trong Mật Tông quý thầy cúng dường 7 chén, thì trong đó có 2 chén nước. Chén đầu tiên là cái chén ly nước, chén nước cho cái để cúng dường nước uống cho chư Phật, medicine cho chư Phật hoặc chư Bồ Tát, và cái chén thứ hai là để cho rửa chân, và cái chén thứ ba để một cái nhánh hoa đây tượng trưng cho cái sự tinh khiết. Tại vì thường thì chúng ta thấy trong đời sống hàng ngày chúng ta thường có hay những cái tâm thức phiền não, bất thiện, nhìn cái gì cũng thấy bất thiện, nhìn cái gì cũng thấy xấu xa chẳng hạn. Thì đây ngược lại, chúng ta cúng dường sự tinh khiết này. Cái chén thứ tư là cúng dường nhang tượng trưng cho cái mùi thơm và cũng là cái sự tịnh hóa cái nghiệp chướng. So feet, when we contact feet, then try to 8 bowls, not 7 bowls. So light offering. Light offering symbolizing clarify all the darkness, ignorant. And when we offering Buddhas and Bodhisattvas candle light, so that can in order to clarify darkness and develop wisdom and compassion. Chén thứ 7 là chúng ta cúng dường đèn, nến. Cái ánh sáng đây tượng trưng cho sự xua đẩy xa cái tâm tối vô minh, và thiết lập cái nền tảng cho trí tuệ và từ bi. Tức là đầu là 2 chén nước, chén thứ ba là flower, chén thứ tư là nhang, chén xin lỗi, chén thứ 7 là light, thứ 5. So 2 chén nước, chén thứ ba là flower, chén thứ tư incense, chén thứ 5. So we fifth now. Yeah, fifth. So now 6 offerings. 6. Yeah. 6. This is called chachap. Also offering 1 water bowl. Water. Yeah, water. So that symbolizing purify. And during the Buddha time, so when Buddha coming into the teaching place, like not like now, like modern house,
like floor, timber, that time in the land. So spray water, and normally using with the water saffron, perfume, spray in the floor, so stop dust. That represent of the offering water, so that purify land or stop dust. So this is like the third water. Yeah, third water. Yeah. Cái chén thứ 6 là cũng là nước. Nước đây tượng trưng cho cái sự tịnh hóa. Trong cái nước này có cái chất saffron. Thì đây là trong truyền thống khi Đức Phật đến thuyết giảng tại một cái đạo tràng nào đó thì Đức Phật thường hay rải nước để mà làm cho cái bụi nó đừng có bay lên đấy. Thì cũng như vậy là mình tượng trưng cái sự tịnh hóa về cái đạo tràng đó, cái môi trường đó. Seven water bowl. Water bowl is offering food. Yeah, food. Normally in Tibetan Buddhism, which is called shaze, making like pom, and then decoration by butter, making flour. That offering symbolizing offering to food offering to Buddhas and Bodhisattvas. Và chén thứ 7 là có quý thầy thường hay làm cái bánh cúng. Bánh cúng này là làm bằng bột và bơ. Đây tượng trưng cho những cái thực phẩm cúng dường đến chư Phật, chư Bồ Tát. Eighth bowl is a music in the top of the water bowl. Normally also putting music, some more music. Like a conch shell. Yeah, conch shell or like ting chak. Yeah, like we play. Và chén thứ 8, cái sự cúng dường thứ 8 là âm thanh vi diệu. Thường thì quý thầy hay để một cái vỏ sò đó, cái vỏ sò tượng trưng cho âm nhạc. Giống như hồi xưa Đức Phật đến thì có những vị càn thác bà hay trỗi nhạc đó. Yeah. Thì đây là music. Có thể quý thầy có thể thay vì là cái conch shell thì quý thầy để cái sập sườn, cái hai cái symbol. So all those offering symbolizing also purify attachment. So when we offering to Buddhas and Bodhisattvas, they are hungry or thirsty or have attachment, not like this. All the Buddhas and Bodhisattvas, everything purified, all those. So everything equanimity. And our ordinary mind, we have thirsty, we have hunger, we have cold, we have hot, all those experiences. So when we offering to Buddhas and Bodhisattvas, symbolizing, we can in order to purify all those attachment. Yeah. Cái sự cúng dường âm nhạc đây là nói về cái cách thức tịnh hóa cái tâm tham đắm của mình. Chúng ta cúng dường music không phải là các ngài tham đắm về thích nghe âm nhạc, mà đây là nói lên tại vì các ngài là được cái tâm được cái tâm bình đẳng, buông xả rồi. Và trong khi đó chúng ta có những cái tâm tham đắm, thành ra chúng ta cúng dường music để mà mong muốn rằng mình cũng xa rời những cái tâm tham đắm này. And top of that, so there are in Tibetan Buddhism, so many different instrument. Yeah, like firstly we have a Vajra and a bell. Using bell is a left hand, Vajra holding in the right hand. So Vajra is represent, so which is top. Top is method, and bell is wisdom. Method and wisdom, and many different meaning there are. And then Vajra, bell particularly, all the like Buddha's body, speech, mind, qualities,
activities, everything include in the bell. I'm sorry, bell and Raja are different? Yeah, different. Bell is Like this? yeah, bell is holding in hand. The Vajra. Sorry, Vajra is holding I see. red hand. Yeah. Bell is like singing. Yeah. Ring like Yeah. that. Kế đến là có nhiều cái khí cụ, nhạc cụ như là cái chuông mà quý thầy hay lắc. Bên tay trái thì cầm cái thầy cầm cái chuông thầy lắc, và bên tay phải thì cầm cái chày kim cang. Hai cái này có nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa thông thường nhất là cái bell đó là tượng trưng cho cái bell is wisdom. Bell is emptiness. Emptiness. Yeah. Cái chuông tượng trưng cho tánh không. And Vajra is method. Yeah. Vajra nghĩa là phương tiện. Cái chày kim cang là phương tiện. Nhưng mà cũng có thể nói rằng cái bell cũng là emptiness, cũng là tánh không. Hoặc là cái thân của chư Phật. Bell, Vajra, rất là nhiều ý nghĩa trong này. Vajra is also the body of the Buddha. Vajra is a representative of the indestructible. Indestructible. Yeah. Like unshakable, indestructible. I see. Yeah. Chày kim cang tượng trưng cho sự cứng chắc, kim cương của cái giáo pháp của Đức Phật. And then top of that, you can see Vajrayana also making sand mandala. Sand mandala normally not making everywhere, so which is very, very secret. That represents of the making in the monastery and the ritual prayer. When ritual prayer, they have like head of the Vajra master. So, and the surrounded by also mandala and cotton. Yeah, cotton. And before making mandala, also ground blessings. Yeah, because individually this earth, we think everything belongs to us, but individually have all their honor, like local deities and all spiritual levels. Firstly, requesting permit, then like cup permit, we requesting, offering honor. And then after that, measure, making mark. Then after making like send mandala, then send mandala making not allowed to see everybody. Very secret. Very secret. Yeah, very secret. Why secret? Because this represent or the introduce essence of the natural mind. And when prayer set up already everything. So Vajra master wearing wet rebel cotton here. So you can see they check out, you know. So that time, during that time, then Vajra master said, now you can look and then send a mandala. Yeah, give a permit. When you're looking, not just like ordinary sand and cover for that, so you can inadvertently introduce the essence of the natural mind and the Buddhas and Bodhisattvas, Yadams, whoever had pure mind, and in order to see. But now turning to this time, very much like modern arts, you know, and also are here sometimes Western people make a tattoo and a bump and a leg or arm and the mandalas. Cái đến là cái sự kiến thiết sen mandala, cái mandala cát. Thì thầy nói rằng trong thời xưa cái này không phải là một cái chuyện bình thường, không phải là quý thầy làm sen mandala bất cứ ở đâu, mà phải trong cái đạo tràng rất là tinh khiết. Thường mình nghĩ rằng đây là đất đai này thuộc về con người, nhưng mà trong cái thế giới tâm linh đó, thì có thổ thần, sơn thần. Chúng ta trước khi chúng ta làm một việc gì đều phải xin phép cái gia chủ của vùng đó. Cái phương pháp nó rất là nhiều khê, rất là nhiều cái chuyện phải được nào là đo lường, đo cái dimension của cái mandala,
kiến thiết cái mandala xong xuôi rồi đó, mà phải trong cái sự bí mật. Tại vì sao? Cái sự bí mật này tượng trưng cho sự khai thị về cái bản tâm của mình, nó quý như thế nào. Và khi chúng ta vào để nhìn cái mandala đó là quý thể thấy bịt mặt lại, bịt cái mắt lại, và khi được cho phép mình mới mở cái khăn bịt mắt ra để chỉ ra rằng rất là khó để mà thấy được cái sự quý báu, thấy được cái bản tâm, cái bản tánh quang minh của mình. Khi mở ra chúng ta nhìn thấy được rằng trong đây có rất là nhiều chư Phật, có nhiều chư Bồ Tát, có nhiều bổn tôn trong cái tâm này. Nhưng mà ngày nay những cái sen mandala này nó trở thành rất là có tính cách commercial, vì cái nhu cầu của Phật tử mà quý thầy thường hay mang những cái sen mandala này đi triển lãm khắp các thế giới trong viện bảo tàng. Nhưng mà hồi xưa không phải vậy. Sen mandala là một cái công trình kiến thiết để mà thực tập thiền quán. Yeah. Why secret? That reason we call in Tibetan word sun, you know. Sun means secret. Na means like mantra or sana. Vajrayana. Yeah. Sana go jetikwa. Vajrayana. Yeah. And everything which is very meaningful, and also not like everybody can able to use. So whoever really profound practitioner, only that is called secret. Yeah. So that's where the word Vajrayana comes from. Yeah. Kế đến thầy nói về thầy giảng về cái sự bí mật. Tại sao mà Kim Cang Thừa nó phải có cái tính cách bí mật như vậy? Thì tại vì chỉ ra cái tâm trân quý này là một cái quá trình rất là khó khăn để nhận ra cái bản tâm đó. Không có phải ai cũng có thể nhận ra được, mà phải qua cái sự tịnh hóa đặc biệt mới nhận ra được cái bản tâm này. Thành ra đây là vì vậy mà có cái sự bí mật trong giáo pháp Mật Tông. So when we offer all those things, so generally in Buddhism we have two different ways earning accumulation merit. So actual and imagined. Actual, we offering flower like all the actual water bowl, ceremony water bowl, actual offerings. Imagined, we are visualization and offerings. So even you can see in someone, your neighborhood, in the garden, you can see beautiful flower. Not necessarily you need to pick up an offering to Buddha. Just you can mentally visualization. Or this I offer to Buddhas and Bodhisattvas. Visualization offerings. And then same time in the Vajrayana, you can see many different types of mundas, hand munda, you know. Hand munda also when we offering hand gesture, that is at water bowls, and many different meaning also offering to Buddhas and Bodhisattvas. This is about accumulation. Yes. This also method of the period of negative karma, and also an accumulation. Cái đấy là cái phương thức cúng dường. Trong cái giáo pháp, cái phương pháp của Mật Tông đó, cái sự cúng dường nó có hai cái công năng. Thứ nhất là tịnh hóa nghiệp chướng, và thứ hai là tích lũy phước đức và công đức. Thường thì mình có thể hai cách mình tích lũy. Thứ nhất là thực sự tích lũy, tức là mình thực sự cúng dường hương hoa nướng, tất cả những sự cúng dường bình thường. Và cái thứ hai là trong cái sự trong cái sự tưởng tượng của mình. Thí dụ mình đi ra ngoài đường, mình thấy một vườn hoa rất là đẹp, một nhánh hoa rất đẹp, chúng ta không cần ngắt đi mang về cúng dường, mà chúng ta có thể lập tức trong tâm khảm xin cúng dường đến chư Phật,
con xin cúng dường cái đóa hoa rất là mỹ miều đó. Và cái đến là những cái ấn mà hồi nãy thì nói là những ấn khi mà làm lễ cúng dường quý thầy hay bắt những ấn thì cái ấn này cho cúng dường nước, cúng dường hương hoa, âm nhạc. Thì những cái động tác cúng dường này đều có cái công năng là tịnh hóa nghiệp chướng từ thân, khẩu và ý, hoặc là tích lũy phước đức và công đức cùng một lần. Sometimes we think I have nothing to offer and I'm very poor, you know. So that's not true. We have many different ways we can offer with our pure body, spirit, mind, actual and imagined. We can also accumulate merit. So that way is the best way. Sometimes we offering like object something, like for example, when you offering this singing bowl, this temple, and some are offering student, still offering this already in the temple, but hold by attachment. So I offering this singing bowl in the temple. Each time comes, or they use it or not, if here or not. If it not longer appears in your eye, then sometimes say, oh, I pay so much, and they're not using, then start upset. Because still offering already there, and making upset, you know, hold by attachment. Imagine offering, so we don't have any aspecting. So imagined without attachment, so we earning, which is more accumulation merit. And I told you one story, you know, and during the Buddha time, and the Buddha disciple every lunchtime begging lunch when Buddha comes, and everybody offering Buddha dog food and begging bowl. So one old man is very poor, then he's very upset. Then he asked Buddha, so I don't have anything to offer you. Why I'm so poor? So then Buddha taught him, because you know accumulation merit, so that is poor. Then he said, I don't have anything to own accumulation merit, anyways. So Buddha said, not true. You can, in order to many ways to own accumulation merit. So then he asked, which ways? So Buddha said, you have still many things offering. So what can I offer? I don't have anything. Buddha said, you can offer your beautiful smiling and beautiful reactions. So you never talk about other people's fault. So you always talk about other people's good things, good qualities. So you can own many different ways accumulation merit. And then he realized that also he can own that ways accumulation merit. Thường thì có nhiều người nghĩ rằng nếu muốn thực hành cúng dường thì mình phải là giàu có. Có nhiều người nói con có gì hết, thành ra con không thể cúng dường. Nhưng mà thầy nói thực sự không phải, thực sự như vậy không đúng. Chúng ta có thể cúng dường bằng cái tâm, bằng sự quán tưởng. Tại vì có nhiều người đó cúng dường vật chất và sanh một cái tâm bám víu vào vật chất đó. Chẳng hạn như có ai đó cúng dường một cái chuông và có một sự tham đắm về cái chuông đó, vẫn nghĩ đó là cái sở của mình, đây là công đức của mình. Và khi người đó vào trong chùa thấy chùa không có xài cái chuông của mình thì cũng là sinh cái tâm bất mãn, đúng không? Nói tôi mua cái chuông này mà họ không xài thì cũng sinh cái tâm hơi buồn. Hoặc là để một chỗ nào đó không có kín đáo hoặc là bất tịnh thì cũng có sanh cái tâm phiền não. Thành ra cái phương cách mà cúng dường bằng tâm nó có một cái lợi điểm hơn là cúng dường cái vật chất. Thầy kể một cái câu chuyện thời xưa, khi Đức Phật còn tại thế thì mọi người có cái phương tiện họ cúng dường rất nhiều thức ăn thức uống, và có một cái ông lão này rất là nghèo
và ngài ông nói là con có gì để cúng dường, tại vì con nghèo quá. Tại sao như vậy? Đức Phật nói bác không có, bác nghèo là tại vì bác không có đủ phước đức. Thì như vậy làm sao có phước đức? Thì nó, Đức Phật mới nói muốn có phước đức thì phải cúng dường, phải bố thí. Nhưng mà con không có gì hết. Thì Đức Phật mới khuyên là không, bác có hai điều các bác có thể làm để mà tạo công đức. Thứ nhất là nở một nụ cười đối với tất cả mọi người. Thứ hai là có thể dùng cái lời nói hòa nhã, lời nói rất là mỹ, thanh tao để mà khen ngợi những cái công việc của người khác, đừng bao giờ chê bai. So anyway, all those really is so how to on accumulation merit and how to we can purify negative karma. Everything has a simple lesson. Like, and then also other we have mala, Mahayana or Theravada or Vajrayana. Everybody using. So mala is which is very important as practitioner. So which is another way to represent of the reminder. When you have mala, when you hold it, so automatically you can in order to registration mantra, not like just jewelry or decoration. So when you hold, you can continue it. You can see especially in Tibet, people in Tibet, everybody holding and continually when they're using mala, so now it's like what you said, slowly and cut under here, and they're every day using. And the mala also coming out like cannot hold and string and finish it that way. That much they pray. Sorry. Cannot. When beat they every day using, then string can cut beat. Cut? Yeah, that much they using. Oh my goodness. And the finger, this big thumb, every day the nails are all until coming here. Really? Yeah, wow. That much they using. Because when you hold a mala, automatically then you remember, you can recite a mantra. That's remind, mala. So then we have 108 piece mala that represent. So when we recitation 100 times mantra, if anything missing, so then 8 can fix extra 108. So that's right. Yeah. And then in Tibet, people holding, you can see prayer wheel. Prayer wheel also turning clockwise. That meaning when you turn 1 times, so 100,000 or 1 million times, restriction mantra is the same meaning, because they are inside mantra and the rolling very tightly. Some prayer wheels are hundreds of millions of mantra inside. Om Mani Devasa, Namo Ayitafa, or Om Mani Penyang, or Om Bedra Sakong, all the mantras inside. So that represent of the restriction. And the same time, wherever this wind also go that direction, purify environment, whoever receive this wind and direction that, also that can, in order to help purify negative karma, all the living beings. So, which is everything have a meaning and a simple lesson. Những hình tượng mà chúng ta thường hay thấy là những cái tràng hạt á, hoặc là những cái những cái kinh luân á, mà các người Tây Tạng họ hay quay. Thầy nói rằng cái tràng hạt là một cách để nhắc nhở mình thường hay trì chú niệm Phật. Nhiều người Tây Tạng họ dùng cái tràng hạt đến nỗi mà mỗi cái hộp như vậy nó mòn và cuối cùng nó bị bể, hoặc là cái ngón tay cái họ thường hay lần hạt đến nỗi mà cái ngón tay cái nó mòn luôn, nó mòn tới nửa luôn, nhắc cái sự cái công phu siêng năng họ như thế nào. Còn cái prayer wheel, cái kinh luân này đó, thì trong đó nó có rất là nhiều cái câu thần chú in vào, nó có thể là 100 triệu
câu thần chú của Phật A Di Đà, của Quan Thế Bồ Tát, Om Mani Padme Hum, thì khi chúng ta quay một vòng như vậy là có thể nói là nó bằng như là một lần 100 lần lần cái hạt, hoặc là ý nghĩa của nó là những cái wind, thì cái cơn gió mà nó tạo ra bởi cái kinh luân đó, đi quanh cái kinh luân đó thì nói lên cái sự ước mong mình muốn cái cơn gió này, cái cơn gió mát này nó tịnh hóa tất cả những môi trường xung quanh. Xin lỗi, 108 cái thằng hạt là tại vì thường thì chúng ta phải lần 100 lần, 100 biến, nhưng mà có thể vì sơ suất mà chúng ta miss, thành ra phải cộng thêm 8 để cho nó đủ. So, if we take really attention, and when we practice Dharma, so I can see many really miracle things, you know. Like for example, in Tibet, in the elderly age, so age 60, 70, because before they don't have doctor, you know, and they fell like all the teeth, no teeth. So whoever very, diligently Dharma practitioner, so their restriction, limitation where they are chant mata. So sometimes also grow new teeth, physically the signs of the restriction in Tibet called Tumsi. I think 1 trillion restriction matter, because elderly, we don't have like a job like here, you know. So when old, always practice, stay home, you say mala and prayer, and then practice. So grow new teeth. Just that physically also signs, you know. And when those kind of practitioners died, so everybody can see, like before died, and surrounded by their house, many rainbows, and some also practitioners nearly trying to rainbow body. Body normally very big body, but a shrink, it's a very small size, and also stay and took down many days, even lay people. And after connect body, also like relics and all the Buddhas, Bodhisattvas, energy coming in the eyes, all those kind, because this we call miracles, you know. And when you buy a lottery ticket, you win the money, maybe the temporary miracle, but sooner or later, also that is impermanent, you know, it cannot last long. And sometimes, especially, I can see whoever win a lottery is not a really good signs, it cannot last that long, and also many cause our problems, because when you win a big money and then you build up more greediness, and then also causing many problems. So the miracle can be like lottery? Yeah, I can say it. Like temporarily you can get some result. We really cannot call this a miracle, you know. Miracle is extraordinary ways we have something like that kind of result. Living time also beneficial, and when we are living from this earth, also great beneficial. Kế đến là thầy nói về những cái sự bổ nhiệm trong đời sống, và thầy đã được chứng kiến khi mà có những vị hành giả rất là siêng năng. Trong Tây Tạng có, tại vì họ nghèo, có nhiều người nghĩ rất là nghèo, không có thể gặp bác sĩ hoặc là nha sĩ, và họ không có răng đấy, mà những người này họ siêng đu đến nỗi mà khi mà họ tụng trì chú hàng ngày đấy, lúc già răng mới lại mọc ra. Đây là một cái đây là một cái biểu hiện, cái sign là những người này đã
accomplish, đã đạt được cái công phu 100 triệu biến, 100 triệu biến trì chú. Người ta biết như vậy tại vì khi mà những người này chết ra đi thì để lại rất là nhiều cái dấu hiệu rất là cát tường, ví dụ như cầu vồng, ánh sáng cầu vồng hiện ra, hoặc là có những vị thầy dùng cái chữ rainbow body là cơ thể cầu vồng, nghĩa là cái thân người tự nhiên nó còn nhỏ lại chút xíu thôi, không phải người chết mà cái thân nó còn chút xíu và cuối cùng ra đi biến mất, gọi là rainbow body. Không phải là chỉ những vị tăng ni mà những người tại gia, tu tại gia cũng để lại những cái relics, xá lợi, và trên cái tro của họ đó là để lại những cái dấu vết của hình của Phật, của Bồ Tát. Thì nói đây chính là cái sự mầu nhiệm, chứ còn nếu mà mình thắng một cái giải độc đắc, thắng lottery, cái đó không phải là mầu nhiệm, là vì có nhiều người thắng giải độc đắc, thắng lottery xong lại bị tan nhà mất cửa, tại vì cái sự vô thường. Nhưng mà đây phải nói cái sự thành đạt trong giáo pháp đó, nó không bao giờ mất. So I think we can stop here. So hopefully my today talks not making you more confusion. Hopefully something clarified and something I wish really useful you something. Thì nói về như vậy thì thời khóa này thì dừng tại đây, và mong rằng những cái lời lời giảng của thầy nó làm một phần nào And if you have any questions, please welcome. So I have one question. Like the mantra between Namo Di Đà Phật and Om Mani Padme Hum, which one is more powerful that we can practice every day? So it's really same. Like you recitation Om Mani Padme Hum or Namo Di Đà Phật. This is powerful or not depends our conceptions. So if you have extraordinary devotions, when you pray, which is Buddha or Bodhisattvas, which is powerful. So if we don't have an extraordinary devotion, so then nothing is which is powerful. Yeah. So depends our devotions. Yeah. Yeah. Dạ, câu hỏi đặt ra là If someone has a question, please let me know so I can microphone. First of all, I have a request to make. Can you show us the Vajra bell and the prayer wheel? I guess many people here are not familiar of these Buddhist instruments. So do you happen to have a Vajra here? We have, but we didn't bring here. Oh, okay. Prayer wheel? Prayer wheel also I don't have here, but I have a unhoused house. You can come there, I will show you. Some of the instruments are very used very often Yes. in the Tibetan Buddhist practices. Yes. And this is what we would like to be familiar with. Yeah. Okay, I have a question and also a comment. Uh-huh. Visualization is a very high level of practice. Uh-huh. And in order to attain correct visualization, we have a foundation, which is meditation, concentration. Is that correct? Yeah, visualization is a meditation and a concentration. Right. Another method. At the highest level. That doesn't mean high or low. So anyone can really learn it, anyone can in order to practice. Yes. Yeah. But visualization is extremely beneficial. However, if we do not learn to visualize correctly with proper motivation, then we can generate illusions, which is extremely dangerous. Don't you agree with this idea?
Yeah, depends as a true motivation. So if you have pure mind and pure motivation, even you don't know how to correct way as a practice, so still has beneficial. So if you know how to properly, so if you carry wrong motivation, then also that can affect it. Yes, but visualization requires some skills and some training. Otherwise, it may create self-pride, and that is dangerous. And so we It's really need to be taught. Yeah, it is possible. Yes. Not only visualization. So if we don't have a mindfulness, visualization or just a normal meditation, if we not examine our body, spirit, mind, some practitioners just counting years, not cultivating our mind, and then also build up ego, and then also that can also cause problems. That's right. Yeah. That's what I'm referring to. And the other idea in Vajrayana, which is truly, truly beneficial to all of us, that is offering from the mind. You mentioned the offering of the flower. We do not need to physically pick the flower. We can do that, of course. That is a very simple way. But another way is mental offering, which we think of the action of offering the flower, a natural flower, but we visualize this flower and offer to the Buddhas or to a deity with our devotion. And that is extremely beneficial too. Yes. Yes, in the Buddhism, generally we have two different ways of offerings, actual and imagined. As I mentioned to actual offering is good, but if sometimes you hold by with attachment, and then this can also correct negative karma too. And imagine when you offering with a pure mind, so when you imagine offering without any aspect, so that is also ordinary ways, ordinary life. So I can say much beneficial that ways. If of course without attachment with your offering with actual, of course more beneficial, but sometimes ordinary life we have always aspected. Like for example, if you donate a big amount this temple, then always thinking, oh, I'm coming to this temple, they treat me like VIP because I offer, I'm big sponsor, that kind of aspect we have. So then this can correct negative karma. And the third idea that I want to mention here is a translation of Vietnamese, Tibetan language into Vietnamese. When you say Vajrayana, we normally think of it as Kim Cang Thua. Vajra means Kim Cang, diamond. Vajra means diamond. Isn't it correct? Vajra have many different meanings. Yes. Yeah, Vajra is like also another way is called great, done, or indestructible, unshakable, many different meanings. Yeah. Indestructible, just like diamond. So in Vietnamese, we translate it into Kim Cang Thua. However, when we say Mat Tông, we refer to a higher level of practice in Tibetan Buddhism, more like Mahamudra. It is an esoteric method. Esoteric means it is a level that requires a lot of capability to understand certain context of the teaching. And the teaching is not really secret, but it requires certain ability, very trained ability in order to understand a concept which is very, very elevated, elevated state of mind. So in order to attain or to understand Mahamudra, which in Vietnamese I think more Mat Tông than Vajrayana. So there's a little bit of difference between Vajrayana and Mahamudra. Okay. Yeah.
when we practice Mahamudra as a part of the Vajrayana, yeah. So when you, of course, as you said, so we need understanding what the Mahamudra meant and how to practice each step, each time we have in order to experience. So many different also thoughts, many different experiences when we practice Mahamudra. She's asking Esoteric in the words. Is there a word, is there a difference between, Chinese, in Chinese it means Mitpong versus Vajrayana. Is there a difference between, is there a difference between the two translations? The word, she said that there are two different translations. And Mitpong means higher level, higher esoteric. Vajrayana. Vajrayana is like general. No, I don't think so. Just maybe translate letter making different ways translated. Yeah. I'm referring to the Vietnamese translation. Kim Cang Thừa refers to in general. It's a branch of Buddhism. Many practice in Tibet. So a synonym of Vajrayana is Tibetan Buddhism. However, when we say Mandong, it refers more to one specific form of practice in Vajrayana, which is more or less Mahamudra. So, như hôm nay mời tới để nghe về Mandong. I thought that we were talking about Mahamudra instead of Vajrayana. You see what I mean? Okay, but it's all right. I learned a lot today. Thank you very much. Oh, and also the word secret. Secret and esoteric are a little bit different. When you say secret, it means that it is not manifested, it is hidden. But when we say esoteric, it means really what means esoteric instead of secret. Esoteric, you know what I'm talking about. Okay. So secret is just anything can be a secret. Like you keep a secret, you don't share it with people. But esoteric refers to something that is not manifested, something that requires a high level of capability in order to comprehend. Thank you. Tôi có nói về thầy. Forgive me, I would like to explain my comments into Vietnamese as a request of Sư Phụ. Tôi vừa nói đến sự mật tông của Kim Cang Thừa. Thì mình tiếng Việt Nam hay dùng hai tiếng interchangeably. Nhưng mà thực sự Kim Cang Thừa là một ngành của Phật giáo. Mình nói Nguyên Thủy, Đại Thừa, Kim Cang Thừa. Nhưng mà mật tông là một ngành của Kim Cang Thừa. Khi đó cũng gọi là esoteric. Esoteric teachings of the Buddha. Đức Phật dạy có những kiểu gọi là hiển và mật. We've heard of hiển và mật. Hiển là rõ ràng ra và mật là cần phải có những cái căn bản việc tu tập rất cao cấp mới hiểu được. Bởi vì nó có rất cao cấp, rất tinh túy, rất sâu sắc. Cái mật đây không có nghĩa là bí mật, nhưng có nghĩa là sâu sắc, thâm thúy. Và phải có một cái level, có một cái trình độ tu tập cao mới có thể tới gần này. Thank you. Có người đưa hai cái câu hỏi. Let me read this. There are two questions from Number one, where is the Buddha now? Is he existing under a different form? Or is the Buddha still among us, but is free of worldly burdens that ordinary people experience? Where's Buddha now? Is I don't know. Câu hỏi nghĩa là hiện tại bây giờ Đức Phật đang ở đâu? Ngài đang
hiện trong những cái hình dạng khác. Ngài đang hiện trong mỗi chúng ta, hay mà không phải chịu bị những cái phiền não, những cái kinh nghiệm bình thường nó chi phối. Ngài đang đâu? Ngài đang ở dạng nào? Nếu mà Ngài hiện như chúng ta thì Ngài là những người mà không bị đau khổ, không bị phiền não, hay chăng? So you don't know. I don't know why it's a Buddha. So I'm not a Buddha. Because why? I have occupied by all the form defilement. So that reason I'm not a Buddha. Buddha has already completely pacified all the form defilement. That reason becoming Buddha. So generally Buddha is in our mind. So our essence of the natural mind is a Buddha. We are unrealization, Buddha natural mind. So then we have all those occupied by form defilement. Buddha has already attained enlightenment because Buddha put so much effort into the Dharma and he practiced. So that reason called the Buddha. Buddha is already enlightened. Enlightened means complete pacifies all defilement. And the Buddha, our original, our natural mind is a Buddha. Buddha is not like living in another planet or another place, not like this. Thầy nói thật sự thầy không biết Đức Phật đang ở đâu, và tại vì thầy vẫn là trong cái cơ thể vật chất mà có nhiều cái sự che chứa. Như vậy thì Đức Phật là gì? Là sự vượt qua năm cái che chứa, năm cái sự tri kiến và thể hiện được cái bản tánh, và tức là một cái being, một vị đã hoàn toàn vượt qua cơ thể vật chất, vượt qua năm cái che chứa và đã hoàn toàn tịnh hóa tất cả những nghiệp chướng. Và như vậy thì mình có thể nói là Đức Phật hiện hữu trong tâm của mình. Khi nào chúng ta có cái sự một realization, một cái sự giác ngộ, thì đó là Đức Phật. So that reason we need, in order to watching daily life, our Buddha natural mind, we practice meditation. So one day probably we can able to see Buddha. Và khi nào chúng ta thật sự đạt những tri kiến, những giác ngộ đó, thì lúc đó chúng ta mới chạm được cái Đức Phật, cái vị Phật. What is the second question? Second question to, in the future lives, will we reincarnate and be control and serve artificial intelligence, robots? Because AI is aggressively developed. Yes. Cái câu hỏi này nói về tương lai. Trong tương lai, khi chúng ta tái sanh, thì có thể là chúng ta bị điều khiển bởi những cái artificial intelligence, là nhân tạo, trí tuệ nhân tạo. Tại vì hiện tại cái trí tuệ nhân tạo này đang được thành lập rất là mạnh mẽ, thì có thể là khi mà chúng ta tái sanh, chúng ta sẽ bị những con robot nó điều khiển. Artificial intelligence. Okay. So then what's the question? Yeah. What the question will we be? Because right now there's artificial intelligence. Yeah. Artificial robot. Yeah. Robot manipulation. Yeah. AI is not just a robot. AI is like a system. Like
talk about the science. Science, Yeah. It's a computer Yeah. that control the entire world. So that means that when we reincarnate, we'll be under the influence of AI. Okay. Yeah. That's So, what do you think? Yeah. I don't think so. Science or like technology can control death and birth. If they can control that as then, because karma is not existence. Of course, we need a reborn and a redied. That is a life. So cannot controlled by technologies. Depends on karma. Where we reborn, which way is reborn, that depends on karma and the cause effect. Nothing to do with technologies. Cho dù khoa học văn minh đến đâu thì cũng phải bị cái sự vô thường và cái karma, tức là nhân quả, lý nhân quả nó điều khiển, nó chi phối. Trong cái hoàn cảnh đó thì chúng ta phải sinh, già, bệnh và chết. Thì thầy nói không thể nào mà technology nó có thể thay đổi cái tình trạng đó được. Mọi người, mọi vật đều phải tái sanh và phải đi qua cái sự kiểm soát của nhân quả, điều khiển của nhân quả. Hopefully, any electronic saying that reincarnation is coming in this earth. Hopefully, electronic name say, "Oh, I am reincarnation of that person." Giờ làm sao mà một cái máy có thể nói là tôi làm tai sanh người nào đó được? So the third question is, how do you know you are the reincarnation of Rabzan Tulku? How do you feel anything from your previous lives? Yeah, that's a good question, really. So. Yeah, sometimes I have also very strange experience. So especially when I go back to Tibet, my monastery, and then pass my life, or develop, build up temple, all that area. So when I go that area, sometimes I have experience, some very strange experience. But experience is experience. I don't really rely too much, So most important, I think, in the living in this earth, much as I can do many more things, much asking than my vows. So I don't know I'm reincarnation of Rinpoche or not, and that recognized by number of the high lamas. For myself, I don't have that kind of I'm reincarnation or Ramzan Rinpoche, and I cannot compare to my past life or the great masters. So I cannot compare to all those knowledge, wisdom, compassions. So I believe also these masters recognize. So I have also something blessings coming from that Lama. Cái câu hỏi là làm sao thầy có thể biết rằng thầy là vị tái sanh của Rabzan Tulku Rinpoche không? Thì đây là trong cái tiểu sử của thầy đó là mọi người nghĩ là thầy là tái sanh của Rabzan Tulku Rinpoche. Thì thầy nói là thầy có những những kinh nghiệm nó thoáng qua khi mà thầy về lại cái làng của thầy đó. Có những kinh nghiệm nó thoáng qua là thầy đã từng làm chuyện này. Đó là những điều nó thoáng qua duy thôi mà, nhưng mà thầy không có để ý đặt cái quan trọng cho lắm. Tại vì cái title, cái chức vị này đã được công nhận bởi những vị thầy của thầy và những vị lạc ma khác, họ công nhận thầy như vậy. Tuy nhiên đây là một cái blessing thôi, đây là một cái sự chấp nhận blessing, và thầy phải
làm cho cái cuộc sống hiện tại bây giờ thì làm sao lợi ích cho tất cả chúng sanh càng nhiều càng tốt. Đó là cái tầm quan trọng, cái focus của thầy tại bây giờ. Chứ còn chuyện mà tái sanh là một vị rắp danh Tulku hồi xưa hay không thì thầy không thể nào khẳng định một cách 100% như vậy được. Nhưng mà chuyện đó là thầy nó không có quan trọng bằng cái hiện tại bây giờ được. Anyway, not only me, we all reincarnations. We are reborn, redied, countless times. So past life, karma, and carry everything. That reason we are cycle of samsara, reborn and redied. We are reincarnations. Mà không chỉ riêng cá nhân thầy thôi, mà tất cả chúng ta đây, tất cả những chúng sanh đều là tái sanh. Anybody remember your past life? Nhưng mà không ai có thể nhớ lại cái trước mình. Yeah, we are reborn, redied, countless times. It's really, and we all reincarnation, but we don't really remember because ignorance can cover everything. Lý do tại sao mà mình không thể nhớ lại cái trước mình là tại vì cái sự che chứa đã được tích tụ không biết là bao nhiêu vô lượng kiếp. Yes. Respectful Master, I have two questions. The test tube really have to go through reincarnation. Test tube. When the conception is going through mother and father, Yeah. come from the test tube. Yeah. They put Seed. the seed Yeah. in the tube. Yeah, that way is coming our consciousness. Yeah. When mother and the father side is white dot, mother side is red dot, transforming into the womb. So then our consciousness is coming there. My second question is, what's the difference between Amitabha and Jesus Christ? Jesus Christ. Yeah, so that is two different religions, you know. But also I really believe Jesus also which is extraordinary, because I wrote Jesus Bible. They are now Christian, and particularly in the Jesus, and have a loving kindness. So they said when Jesus went to Northern India 7 years, so during that time he was a study and also Buddhism. So that reason, and Jesus have a loving kind and compassion. So we are Buddhism, of course. Our Buddha is a Buddha and Buddha Shakyamuni. But I have also very highly respect Lord of Jesus. Dạ, câu hỏi của bác là có sự khác biệt nào so sánh giữa Đức Phật Thích Ca và Đức Chúa Giêsu? Thì thầy nói rằng đây là hai cái tôn giáo khác nhau. Tuy nhiên thầy cũng thường hay đọc các kinh thánh và thấy rằng cái lời của Chúa Giêsu rất là phù hợp với Phật giáo. Có rất là nhiều cái sự từ bi và bác ái được nêu ra trong thánh kinh. Và đặc biệt là gần đây có BBC có làm một cái phóng sự về đời Chúa Giêsu, và họ có thể phóng tác rằng 7 năm mà Đức Phật 7 năm mà Chúa Giêsu đi đâu đó thì có thể là Ngài đã qua Ấn Độ và học giáo pháp Phật giáo, thành ra những cái văn những cái lời của Ngài giảng là rất là phù hợp với lại Phật giáo. Và thầy nói thì có rất là nhiều cái sự tôn kính, tôn trọng đối với Đức Chúa Giêsu. One more. Nam Mô A Di Đà Phật. I am new to Buddhism. Please forgive me for these rudimentary questions. Number one, coming
from Theravada tradition, I've always thought nobody, including the Buddha, can help me. Only good karma can dictate where I go when I die. However, you have just said in your sermon that Buddha can come and guide me to the Pure Land. Please help me how to reconcile these two conflicting ideas. Yeah. I think there's a misunderstanding, You didn't say when destination comes, Buddha comes leading you, not like this. So now we, daily our life, we can, in order to practice, pray for Buddha Amitabha, concentration, build up good habit. So then we can achieve Buddha Amitabha, Pure Land. So I didn't say maybe you do wrong things and then live on this earth and then confess to Buddha, Buddha coming down and then hold your hand and to leading and the Pure Land. And Buddhism never walk that way, Depends as she or he. So everything karma, So that reason we need in order to practice. So we practice, we purify karma, so any Buddhas or Bodhisattvas, depends which ways we practice. So only that way is achieved in the Buddhahood. Buddha said, which means I give you an idea how to go enlightenment. Going to enlightenment or not, up to in your hand. Buddha said, not the Buddha's hand. I think this is a little bit misunderstanding. Dạ, câu hỏi con xin dịch ra tiếng Việt là Nam Mô Di Đà Phật, con xin lỗi, con là một người mới vào đạo, con xin lỗi là con có những cái câu hỏi này rất là tầm thường, rất là căn bản. Thì câu hỏi rằng là tại vì con đến từ Phật giáo Nguyên Thủy, và trong Phật giáo Nguyên Thủy nói rằng chỉ có nhân quả mới quyết định được chúng ta đi đâu. Nhưng hồi nãy thầy mới nói rằng Đức Phật có thể đến và dẫn con đi vào cõi tịnh độ. Xin thầy giải nghĩa cái sự mâu thuẫn này. Thì thầy nói đây có thể là một sự hiểu lầm nhỏ. Thầy không có nói rằng Đức Phật đến rước chúng ta đi khi mà chúng ta còn quá nhiều là nghiệp chướng. Đức Phật cũng đã từng nói rằng ta chỉ ra cái con đường và các con phải tự đi trên con đường đó mà thôi. Thì đây cũng ý nghĩa đó, chúng ta thực tập thiền định, thiền quán và tạo rất là nhiều công đức. Thì tới lúc chúng ta ra đi thì dĩ nhiên cái nhân quả nó sẽ là rất là tương xứng. Chúng ta lập tức chúng ta ra đi tại nó tương xứng với lại cái nghiệp quả của mình như vậy mà thôi. Đây là một sự hiểu lầm nhỏ. So that reason we need to put an effort into the Dharma from our body, our speech, our mind. Even like Buddha can hold that rest, then we don't need to worry, we don't need to practice. So we know when nearly died, so say, Buddha, can you hold me? Buddha come down and take enlightenment, but doesn't work that way. So that reason we need to purify body, purify speech, purify mind. So whatever we correct negative karma, so that cannot dissolve to anywhere. Cannot dissolve anywhere. We need to carry on from our mind. Đạo Phật chưa bao giờ nói rằng khi chúng ta ra đi thì nhờ sự cầu nguyện mà Đức Phật, chư Bồ Tát đến rước mình vào cõi tịnh độ. Mà đi vào cõi tịnh độ hay không là do một cái nỗ lực cá nhân, cái nỗ lực phi thường đó. Chúng ta thường xuyên tịnh hóa tất cả những nghiệp chướng về thân khẩu và ý. Thì cái đó là một cái điều quyết định để chúng ta có thể đi vào khỏi tái sanh tốt lành hay không. Gì nữa? Còn một câu hỏi, hai câu hỏi. So two more questions. Yes, no problem. Yeah. We have 10. I try to be mindful and
aware of my mind. When I walk, I know I walk. When I am upset, I know I'm upset. Because I am being greedy, jealous, and so on. However, you have mentioned the practice of imagining of being a lotus flower, the moonless and so on. Isn't this leading more into delusion? Just one form of delusion to another? Yeah. No need to worry. You are already perfect. No delusion. Just joking. So, I think there's a dependence. If you have carry wrong view or wrong motivation, yeah, not only just visualization, anyone can bring delusions in your mind. With your pure mind, so with the practice, like visualization method, of course cannot bring delusions. Cannot bring delusions. So if we carry wrong view and wrong motivation, of course anyone can bring delusions. Yeah. So firstly, which is very important, you are aware when you practice mindfulness, whatever you're doing, whatever you make mistakes, you can recognize. That's really good. Because we practice mindfulness, then we build up awareness that way. Con xin được thông dịch ra là con cố gắng chánh niệm và chánh niệm tỉnh giác trong cái tâm thức của con. Vì khi nào mà con đi bộ, đi kinh hành, con biết con đang đi bộ. Khi mà con giận dữ thì con cũng biết con đang giận. Hoặc là nếu mà con có sân si hoặc là có những tâm tham lam, tâm ganh ghét, đều con đều biết. Nhưng thầy vừa nói rằng khi mình quán tưởng một cái bông hoa và mình có thể quán tưởng đài sen, đài mặt trăng, vân vân, thì cái sự quán tưởng đó có phải là một cái delusion, một cái ảo tưởng không? Chỉ là một ảo tưởng thay thế một ảo tưởng khác mà thôi. Thì thầy nói đúng, tùy theo cái motivation, tùy theo cái tác ý của mình. Nếu mà tác ý không đúng đắn, không có một cái tâm thức trong sạch, thì tất cả những sự quán tưởng này đều đưa đến cái ảo tưởng mà thôi. Nhưng mà nếu chúng ta có một tác ý đúng, thì tất cả những sự quán tưởng này không những nó phát khởi cái tâm thức rất là trong lành, mà nó còn phát triển cái tâm định của mình nữa, và phát khởi cái tâm awareness. Chúng ta biết rõ ràng tất cả những gì nó đang xảy ra trong tâm. Thì nó rất là tốt khi mà bạn có thể giữ gìn chánh niệm và biết rõ tất cả những hiện tượng đang xảy ra trong tâm của bạn. Nhưng mà đây nói là cái sự quán tưởng đây ấy, nó có công năng, nó phát khởi tâm thiện, phát khởi luôn cả cái tâm định cùng một lúc. So when you using visualization method, like for example, lotus and moon disk, when you hold up lotus, you are aware, you can visualize the waters. So when during the visualization of waters, that cannot bring delusions. So not think past, not thinking future, present moment, you visualization that waters, like watercolor, water share, what design, you can visualization. And then second step, moon disk, you can visualization. That purpose is concentration. So during that time, you can't think one mind cannot think three things. We have only one mind, one focusing into the waters and moon disk. That cannot bring delusions. You focusing bring concentration. Thì nói sâu hơn nữa là khi chúng ta quán tưởng rõ ràng, đầu tiên là một cái đài sen nó hiện ra, thì nếu chúng ta giữ cái tâm trên cái đài sen đó thì không có một cái niệm khác nó xảy ra, và từ từ khi mà cái đài sen đó nó nở ra đó, thì có một cái đài mặt trăng hiện ra. Thì trong cái quy trình quán tưởng như vậy không có một cái niệm vọng tưởng nào khác nó chen vào. Thì làm như vậy mình thiết lập được một nền tảng định rất là vững.
đây là nói về cái tâm định, phát triển tâm định trong cái phương cách thiền quán, thì quán tưởng. Yeah. Yes. Okay. Finish? Two more. Yeah. Could you please talk about how to reach that state in your tradition? What state? Could you please talk about how to reach the state in your tradition? Mm-hmm. State of what? I'm guilty of that. I wrote that. Tánh biết là tánh biết nào, tánh biết là trong cái tradition của thầy là sao tìm đến cái tánh biết. How do you reach that state of the state of complete awareness in your tradition? So, not like particularly my traditions, like all our Buddhism. So we need concentration, we need mindfulness, we need awareness. So without that, we cannot analyze anything. So when you practice, so you put effort. So whatever thought, you can aware. Whatever you do, aware. And whatever you do, also mindfulness. And when we build up slowly and like foundations, so you were whatever you wishing, you achieve your goal. Not like just only Tibetan Buddhism, where Vajrayana, Mahayana, or Theravada. So we need two foundations, concentration. Without concentration, our mind always a monkey mind. And without knowing, always have a busy mind, confusion, delusions. So not just like particularly stuck at this method as in the Vajrayana ways. Và cái câu hỏi đây là làm sao thầy xin thầy giải nghĩa làm sao đạt được cái trạng thái tâm thức mà thầy trong cái truyền thống của thầy, thì thầy nói rằng không phải cái trạng thái mà chánh niệm tỉnh giác này không phải chỉ riêng cho kim cang thừa mà thôi, mà đây là một trạng thái tỉnh giác chúng ta hướng đến trong tất cả những truyền thống thiền định, Zen hoặc là nguyên thủy đều nói lên cái sự cần thiết giữa định và tỉnh giác. Tại vì nếu không có định và tỉnh giác này, không thể nào làm được những chuyện khác. Tức là bất cứ whatever thought, bất cứ mình có một tâm niệm nào khởi lên, chúng ta đều biết rõ ràng và không để cái tâm gọi là tâm khỉ vượng nó dẫn mình đi. Đây là cái điểm mà tất cả những truyền thống đều nhấn mạnh chúng ta phải đạt được cái trạng thái này. Last question. Yes. So can I say something there? So like for example, we thought a method, and when sometimes meditators try to meditation, your body stay and the meditation cushion. When you don't have mindfulness, your mind go to everywhere. Go to coffee shop, go to shopping center. When you finish meditation, so your mind hanging around still there, your body stay in the meditation cushion. So that's not a meditation. So whatever thoughts comes, so we need to, in order to aware, we recognize, we listen with mindfulness. Thì nói thêm rằng khi mình ngồi thiền trên một cái tọa cụ chẳng hạn, cái hình dáng của mình ngồi thiền, nhưng mà tâm mình nó phóng đi chỗ khác, mình có thể đi vào trong quán ăn, tiệm coffee, tiệm cà phê. Tuy rằng cái cơ thể nó đang ngồi trên cái quả tọa cụ nhưng mà tâm nó đi chỗ khác, thì như vậy không phải là thiền định. Last one. I feel so blessed and grateful to have heard your sermon today. I learned a lot. Thank you.
we will try to we'll ask you only one question. Yeah. Earlier you were talking about death. I know that is a wisdom you cannot avoid. I can't hear. Yes. Earlier you were talking about that. Can you hear me now? Can you hear me now? Yes. Can you hear me? Yeah. Earlier you were talking about that, and we all know that we cannot avoid that. So whenever, how can we train our mind to think about that in a positive way instead of negative way? I didn't really hear clearly. You cannot hear. How do we think about death in a positive way? Positive way? Yeah. Instead of negative. Because today you talk about how terrifying death can be, but is there a way to think about it positively? Of course, yeah. So that's the reason we need to practice Dharma. So if you build up knowledge, so then living and the dying no different, because that way we do build up positive. Otherwise, like we thinking negative or we positive, already there, We are born from mother's womb, then we guarantee going to death. So only we can develop positive is we practice Dharma diligently. We can build up, confident. So when you are good practitioner, everyone's, so then no different to death and birth. So confident, not terrified. So that's the reason many practitioners, before they leave from this earth, leaving many meaningful, wonderful message to living people. And before died, and after died also, you can see like very peaceful and smiling, and skin is much brighter than before living. So that kind of all signs of the positive when we engage in the Dharma. Thầy nói rằng tại vì hồi nãy thầy nói rằng cái kinh nghiệm chết nó rất là kinh hoàng. Chúng ta rất là sợ cái sự chết. Thì câu hỏi là làm sao chúng ta có thể thay đổi cách suy nghĩ về cái sự chết để làm cho nó có vẻ như là rất là thay vì bi quan thì chúng ta có cái nhìn lạc quan về sự chết như thế nào. Thì thầy nói rằng đây là nói về cái làm sao chúng ta có thể thực tập thiền định nhiều hơn để mình build up cái confidence, làm có một sự tự tin về cái đời sống của mình, về cái sự thực tập của mình. Những vị thiền giả, những vị hành giả mà cao cấp rồi đó, advanced, thì họ thấy sinh và tử nó không có khác gì nhau nhiều, có một sự chuyển đổi luôn thường hành như vậy. Nó một sự chuyển tiếp thường hành. Ai sinh ra cũng phải ra đi, và khi họ ra đi họ mỉm cười và ra đi một cách an nhiên, và để lại cho cuộc đời phía sau thấy rằng vì có sự thực tập mà cái của mình mà nó hiện ra những cái dấu hiệu rất là an lành, nhiều đó ra đi rất là bình an, trên môi nở nụ cười tươi và mặt sắc mặt rất hồng hào, không có gì mà đáng sợ. Okay. Most Venerable Rinpoche, on behalf of all the attendees, I would like to express our gratefulness and appreciation of your teachings on many different things, which is very beneficial, especially on uncoupled realization, empowerment. And I like most when you say, if you practice this,
what we did when we fall into body state, we will not get frightened. And I have just like a ninja, I have several questions, but I don't think we have enough time. So I like to raise the most question, more important. Okay. When you say like we walk, we will try to do Amitabha visualization, so that develop concentration power. But my question is, if we walk in an environment which is like more traffic, much traffic and crowded, like I think we should be mindful and aware of like what's happening. Because if we not and we do visualization, this will put us in danger. So would you please explain? Yeah. So when you practice, so you everything dissolve into that visualization, Buddha and your right shoulder, you're walking. So yeah, can be maybe sometimes accident, you know, but I don't think so that straight. So just you can think it, Buddha Amitabha is in your right shoulder, your circle emulating. So not that kind of everything dissolve into the that object, you know, in the first, particularly first time in practice. First time practice. First time. Yeah. So even we have that kind of concentration, like such very, how to say, strong, like this. Yeah. So it's no problem. But I think it's that very, very difficult to develop that kind of concentration. No need to worry. Just you can aware whatever you're doing, walking, circle, emulating to Buddha Amitabha. So not like looking, not seeing anyone, like walking in the street, car or people, or not take that as. Yeah. Aware everything, of course. Dạ, câu hỏi của chị Diệu Phú là nếu mà chúng ta quán tưởng Đức Phật A Di Đà khi mà mình đang đi bộ ngoài đường ấy, thì cái sự nhớ tâm đó nhiều khi làm chúng ta sao lãng và chúng ta đi bộ và không có để ý những cái môi trường xung quanh và mình có thể bị tai nạn, phải không? Thì thầy nói không cần lo chuyện đó, tại vì cái sự thực tập của mình đó, mình mới vào đó thì không thể nào mình đặt một cái chú tâm 100% trên cái đối tượng Đức Phật A Di Đà được, mà cũng không phải như vậy mà quên hết mọi chuyện. Chứ chỉ biết general tại biết chuyện trên này để mình có một cái sự định tâm, và khi mình đi mình cũng phải để ý cái chuyện cái môi trường xung quanh, mình thấy người này người kia, mình thấy xe cộ, mình thấy rõ ràng như vậy, chứ không phải là đặt cái sự chú tâm 100% lên trên vai của mình. We don't put 100% here. We still aware. Yeah, of course. Whatever we do, of course, we need mindfulness. Yeah. Yeah. Not like visualization that give up everything. I said before we have a lunch together, so we would like to take a picture of Okay. Yes, can. Yeah, can. Yeah. Can. Yeah. So firstly, I'd like to say a few words. Thank you very much. Beautiful temple with your warm heart. So let's teach Dharma here, and really grateful. And also today my speech probably not making any confusions. So something really beneficial. My wish, my prayer, and I'd like to say thank you to everyone today coming here, and also then conclusion. So which is we can dedication. Each time when we practice Dharma or teaching,
And this accumulation merit education is very important. Thì xin cảm ơn mọi người và thầy thấy cái buổi trung tâm rất là ấm áp này thể hiện cái tâm thức của đạo tràng đây, và thầy rất là tri ân cái tấm lòng đó, và cũng như tất cả những cái buổi giáo pháp lúc nào cũng có sự hồi hướng. Sau đây thầy xin đọc một bài kinh hồi hướng đến cho tất cả chúng ta, chúc lành cho chúng tôi. Xin cảm ơn.